Okay. Okay. So last class we are done with one topic. Okay. Chapter 1 లోనే ఒక టాపిక్ ఆల్రెడీ మనం కవర్ చేసేసాం. ఏంటి ఆ టాపిక్ పేరు? వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్? Nature. మీనింగ్ నేచర్ scope. Okay. So this is done. So now we are going to see another topic and the most important topic of Unit 1 introduction. ఓకే, ఇది యూజువల్ గా నాకు అడిగితే థింకర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏ యూనిట్ లో ఉన్నాయి? యూనిట్ 2 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ Thought. థాట్. ఓకే, సో మై సింపుల్ క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, అందరు థింకర్స్ సెకండ్ యూనిట్ లో ఉన్నాయి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థాట్ అని. విల్సన్ ని ఎందుకు మరి యూనిట్ 1 లో పెట్టారు? ఇతను కూడా అక్కడ పెట్టేస్తే అయిపోయిందిగా. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ కీపింగ్ విల్సన్ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్? Because he's father of public administration. Okay, he might be a father, but it can start from second unit also. మీరు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో సిన్స్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇట్ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవల్యూషన్ అంతా మనం తెలుసుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళలేం కాబట్టి విల్సన్ ని మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో చూస్తున్నాం. అది ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం. దర్ ఇస్ అ రీజన్ బిహైండ్ యూపీఎస్సీ కీపింగ్ దిస్ ఇన్ యూనిట్ 1 బికాస్ హీ ఈస్ ద ఫాదర్. Because of him only the subject has evolved. Without Wilson there is no public administration. Okay, if you observe the syllabus carefully, ఇక్కడ విల్సన్స్ విజన్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, అదే సిలబస్ ఇక్కడ నేను పెట్టాను. విల్సన్స్ విజన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే విల్సన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు అనేదే. సో వెన్ ఐ సే ఇట్స్ విజన్, ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ హిస్ overview of public administration, how it should be. ఓకే, సో విజన్ కాబట్టి విల్సన్ ఎలా ఏమనుకుంటున్నారు అని మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఆయన అనుకున్నట్టుగా అసలు వేరే వాళ్ళు తర్వాత ఏమనుకున్నారు, ఆయన ఇచ్చింది అసలు ఏంటి, తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి సబ్జెక్ట్కి ఎటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ చేశారు అనేది అంతా తర్వాత. సో ఫస్ట్ వాట్ హీఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we study Wilson, even though he's a thinker, even though he's a thinker, all the thinkers listed in second unit, that is administrative thought, we study him in the first unit because of him only the subject has evolved. He gave the vision. With his vision only, the later on thinkers came and contributed to the subject. Okay, so that is the reason why we study Wilson in the unit number 1. Okay, so now, so today's class we will see something regarding Wilson, his ideas, and how can his ideas are countered later. Okay, mundu Wilson first, what is his view అనేది చూద్దాం. Wilson's ideas means his contribution to public administration. He'll give few contributions. We have to see each and every contribution. UPSC asked ఒక్కొక్క contribution నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, సో UPSC
specialized in asking questions, especially from Wilson, more so from the contributions of Wilson. ఓకే. తర్వాత ఎవ్రీ థియరీకి ఒక క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఉంటది. సో, ఈయన థియరీకి కూడా ఈయనిచ్చిన విజన్‌కి కూడా ఒక క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఉంది. అదేంటి అని కూడాను మనం చూద్దాం. ఓకే. సో, దీనికన్నా ముందు వి హావ్ ఇఫ్ యూ సీ విల్సన్, హూ ఈస్ విల్సన్? I told you in the first class. Former president of United States. He is a political scientist. Who is a political scientist? How he is different from a classical scientist or an objective scientist? Political scientist works on the views of the government, the policies that make or break the state. వాటి మీద పనిచేసే వాళ్ళు పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ అవుతారు. స్టేట్స్ మ్యాన్, క్రాఫ్ట్ మ్యాన్ అని మీరు చదువుతారు. సో those are all parts of this political scientist. Okay, so Wilson, what he has done is while during his term as a president of USA, అతను టర్మ్ ఏ టైమ్స్ అంటే ఇదిగోండి ఈ టైమ్స్ 1887 ఈ టైమ్స్ 1887 కన్నా ముందు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసే 1880s 1870s అండ్ అప్పుడు ఆ టైంకి విల్సన్ లేరు బట్ హీ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఓకే, విల్సన్ హీఈస్ ఏ పిహెచ్డి స్కాలర్. ఓకే, తర్వాత టైంలోని పొలిటీషియన్ అయ్యారు, తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు. ఓకే, హీఈస్ ఎ పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్లీ. ఓకే, ఆయన చాలా చదువుకున్నారు, చాలా కొలంబియాలోని, కేంబ్రిడ్జ్లోని, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్లోని కూడా పనిచేశారు. హార్వర్డ్లో కూడా ఆయన పనిచేశారు. ఓకే, సో when he is studying the subject of పొలిటికల్ సైన్స్, అతనికి అనిపించింది ఏంటి అంటే పొలిటికల్ సైన్స్ మొత్తం పాలిటిక్స్ గురించి, పొలిటికల్ థియరీస్ గురించి చెప్తుంది. ఇందులోని పబ్లిక్ అఫైర్స్కి కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి కానీ స్కోప్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే, సో వాట్ హిస్ వ్యూ ఈజ్, ఇది కాదు, he thinks that political science talks about politics, political theories, international affairs, okay, and also public policy. Public policy in terms of through public administration. అంటే సింపుల్ గా 1887 కన్నా ముందు ఏంటి, 1887 కన్నా ముందు పొలిటికల్ సైన్స్ ఇదైతే ఇందులోని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది. పొలిటికల్ సైన్స్ లో ఉన్న వేరియస్ టాపిక్స్ లోని మనది ఒకటి విచ్ టాక్స్ అబౌట్ the real administration, the action part of the government. And government policies. Okay, ఇది Wilson when he is studying. ఓకే, సో ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ ఆయన ముందు నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఆయన స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాడు.
స్టూడెంట్ నుంచి రీసెర్చ్ స్కాలర్ అయ్యాడు. దాని తర్వాత హీ బికమ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ఆయన స్టూడెంట్ టైం ఐ థింక్ హీస్ మోర్ ఆర్ లెస్ 29-32 రేంజ్ లోనే. ఓకే, ఆయన పొలిటికల్ సైన్స్ గురించి చదువుతున్నాడు, రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు. ఈ టైంలో అతనికి అనిపించింది ఏంటి అంటే, ఓవరాల్ గా 1887 టైంకి అమెరికాలో ఉన్న పరిస్థితులు ఒకలా ఉన్నాయి, ఈయన చదువుతుంది ఇంకోలా ఉంది. ఓకే, ఈయన ఏం చదువుతున్నారు అంటే, ఇదిగోండి పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు, బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు. ఓకే, ఇద్దరు కలిసి పనిచేయాలి. ఓకే, కొన్నిసార్లు పొలిటీషియన్స్ చెప్పింది బ్యూరోక్రాట్స్ ఖచ్చితంగా వినాలి. బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ బెనిఫిట్ కోసం పని చేయకూడదు అని ఆయన చదువుతున్నారు. ఓకే, అదే అంతవరకు ఉంది. ఈ బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు పొలిటీషియన్స్ చెప్పినట్టుగా ఎందుకు వింటారు అంటే, దీస్ పీపుల్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై politicians. When I say appoint, no exam ఆ టైంలో ఎలా అపాయింట్ అవుతారు తెలుసా మీకు? they'll get appointed through a system known as a spoil system. spoil system. what is spoil system? సో ఇప్పుడు let's say మోదీ ఉన్నారు, మోదీకి ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్, ఓకే, మోదీ ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్, ఓకే, వాళ్ళ థర్డ్ సన్ అంటే మోదీ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ బ్రదర్ వాళ్ళ సెకండ్ వైఫ్ థర్డ్ సన్ వీడిని ఐఏఎస్ చేయాలనుకున్నారు, చేస్తారు. ఓకే, ఈయన అనుకున్నారు, చేస్తారు, అయిపోయింది. ఇది ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చుకోవడం, ఇదే స్పాయిల్ సిస్టమ్. స్పాయిల్ సిస్టమ్ మీన్స్ యూ అపాయింట్ బై యువర్ విల్ అండ్ విష్. అపాయింట్మెంట్ appointment through will and wish. Merit is not considered. Okay, recommendation over efficiency. ఇది ఇది ఒక్క దగ్గర నడుస్తుంది. కానీ ఈయన చదువుతున్నప్పుడు ఏం చదువుతున్నారంటే, వీళ్ళందరూ స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి, పాలిటీషియన్స్ కరెక్ట్ గా పనిచేయాలి, ఐ మీన్ బ్యూరోక్రాట్స్ పొలిటీషియన్స్ తో కలిసి పనిచేయాలి, లాయల్ గా ఉండాలి, ఎఫిషియెంట్ గా ఉండాలి అని ఆయన చదువుతున్న దాంట్లో ఉంది. ఇప్పుడు మీరు కూడా చూడండి, మీరు చదువుతుంది ఒకటి ఉంటుంది, బయట ఇంకోలా ఉంటుంది. అది కరెక్ట్ చేయడానికి మీరు సర్వీస్ లోకి వస్తున్నారు. ఓకే, ఆయన కూడా పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతున్నప్పుడు అంతా గ్లాసీ, ఒక సూడోగా, ఓకే, ఇథోపియన్ ఐడియాస్ అంటాం కదా, అంత బాగానే ఉంటాయి అక్కడ, అంత బాగానే ఉంది, ఎల్ఎన్ చేయాలి ఉంటుంది. మరి రియాలిటీలోని అమెరికాస్ ఒక వ్యూ, అమెరికాస్ ఒక సిచ్యువేషన్, అమెరికా ఒక పాలిటిక్స్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆ టైంలో. సో ఎట్ దట్ టైమ్ హీ రియలైజ్డ్ దట్ ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది, అసలైన మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ లోనే పెద్ద తలనొప్పి ఉంది. ఏంటి ఆ తలనొప్పి అంటే, వీళ్ళు దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ వర్క్, దే హ్యావ్ టు డూ దేర్ వర్క్. ఓకే, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ బి ఏ కామన్ సపరేషన్, డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇద్దరు చేస్తున్న పనుల్లోని దేర్ షుడ్ బి ఏ కామన్ సపరేషన్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఎంత అలా అని చెప్పి కంప్లీట్ సపరేషన్ అనేది
ఒక టైం ఆయన ఫస్ట్ ఏమనుకున్నారంటే కంప్లీట్ సపరేషన్ ఉండాలనుకున్నారు. తర్వాత ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే కంప్లీట్ సపరేషన్ ఎప్పటికీ పాసిబుల్ కాదని కూడా ఆయనకు అర్థమైంది. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ విల్సన్. హీ రియలైజ్డ్ హిస్ మిస్టేక్స్. ఫస్ట్ ఆయన ఒకటి ప్రపోజ్ చేస్తారు. ఏంటి? పాలిటిక్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ, PAD అంటాం మనం. అంటే పాలిటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో, రెండింటికి మధ్యన యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ సపరేషన్. ఓకే, వీళ్ళు ఎలక్టెడ్ బై పీపుల్, వీళ్ళు అపాయింటెడ్ బై గవర్నమెంట్. ఓకే, ముందు నేను చెప్పినట్టు దే హ్యాస్ టు నో దేర్ ఓన్ డ్యూటీస్. దే హ్యాస్ టు నో దేర్ ఓన్ డ్యూటీస్. ఓకే, పొలిటీషియన్స్ ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తే బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు దానికి కరెక్ట్ చేస్తూ చెప్పాలి. ఓకే, అంతే తప్ప ఇద్దరు కలిసి అందరూ వీళ్ళు ఏం చేసినా వీళ్ళు ఓకే అని చెప్పకూడదు. ప్రెసెంట్ ఉన్న పరిస్థితుల్లోని అది జరగట్లేదు. జరగకపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక కారణం ఏంటి అంటే, మనకున్న సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయంటే ఈ రెండు కలిసే ఉన్నాయి. ఏంటి? పాల్ సైన్స్ లోని వి స్టడీ దట్ బోత్ at one. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో డైకాటమీ. పాల్ సైన్స్ లోని ఇదిగోండి రెండు కలిసే ఉన్నాయి. సబ్జెక్ట్ లెవెల్లో రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి దానికి మధ్యన ఒక సపరేషన్ అనేది ఉండట్లేదు, ఏర్పడట్లేదు. ఏర్పడాలి అంటే ఏమవ్వాలి? మనం ఎక్కడి నుంచి సపరేట్ అవ్వాలి? వి నీడ్ టు గెట్ Political. సపరేటెడ్ ఫ్రమ్. ఇది పొలిటికల్ సైన్స్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడున్నాం. ఓకే, వి నీడ్ ఏ సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్. దిస్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ పొలిటికల్ థియరీస్. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, వీటి గురించి చదవాలి. ఇది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దిస్ షుడ్ బి సపరేటెడ్. ఇంకా పాలిటిక్స్ ఏమి ఉండదు. దిస్ షుడ్ టాక్స్ అబౌట్ బ్యూరోక్రసీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆర్గనైజేషన్స్, పర్సోనల్ మేనేజ్మెంట్, వీటి గురించి ఇది చదవాలి. ఇది వేరు, ఇది వేరు. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ బోత్ షుడ్ బి సపరేటెడ్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైతే చెప్పానో, ఆయన ప్రతి దానికి రీజన్ రాస్తూ తను ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ పబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, పొలిటికల్ సైన్స్ జనరల్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఇది ఒక వీక్లీ మ్యాగజైన్, పొలిటికల్ సైన్స్ జర్నల్. ఓకే, ఇన్ విచ్ he published an essay. Name of the essay is The Study of Administration. Administration. For the first time, someone from political science background spoke about administration separately. అప్పటి వరకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎక్కడా కూడా పొలిటికల్ తీసేసి ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ పెట్టింది ఎవరు లేరు అనమాట. సో జర్నల్స్ లో అలానే ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ల్యాండ్స్ అండ్ జర్నల్ వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా, చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది అండ్ హ్యూజ్ హెవీ రీసెర్చ్ జరుగుతుంది అక్కడ మెడిసిన్ కి సంబంధించి. ఓకే, సో వాళ్ళు ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్యూచర్ లో రాబోయే ప్రాబ్లమ్స్, ఓకే, మొత్తం స్టడీ చేసి పబ్లిష్ చేస్తారు. ఓకే, ఏది కరెక్ట్ గా ఉంది, ఏది కరెక్ట్ గా లేదు, ఏది ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పటికీ ఉన్నాయి రీసెర్చ్ పేపర్స్ లో. నేను ప్రతిదానికి రీసెర్చ్ ఉంటుంది. ఇతను కూడాను ఆయన స్కాలర్ కాబట్టి ఆ టైంలోని, ఇది ఎప్పుడు 1887. 1887, ఆ టైంకి ఆయన స్కాలర్ కాబట్టి ఆయనకి ఇవన్నీ తప్పనిపించాయి కాబట్టి he gave his view that there has to be a separate subject called public administration and we should study administration different from political science. He
argued that their need for a separate discipline. He argued for separate discipline. Discipline in the sense subject. Okay, separate discipline on the basis of PAD. PAD అంటే Politics administration dichotomy. politics administration dichotomy. ఇది పాలిటిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ గురించి మనకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి అని ఆయన ఫస్ట్ అక్కడ ఆర్గ్యూ చేశారు. అదే దిస్ యూ కాల్ ద సీడ్, దిస్ ఈస్ ద బేస్, దిస్ ఈస్ హిస్ విజన్. ఓకే, దిస్ లెడ్ టు క్రియేషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇది అయిన తర్వాత డిబేట్స్ జరిగాయి, ఉండాలా వద్దా, పొలిటికల్ సైన్స్ వాళ్ళు ఉండాలని కొంతమంది, అక్కడ మళ్ళీ కొంతమంది ఉండకూడదని కొంతమంది. సో ఫైనల్ గా అందరూ రియలైజ్ అయ్యి ఒక విషయానికి వచ్చారు ఏంటంటే, ఎస్ వీ నీడ్ ఏ సపరేట్ సబ్జెక్ట్, వీ షుడ్ నాట్ క్లబ్ బోత్ ద థింగ్స్ ఇంటూ వన్ డిసిప్లిన్. దీని ఐడియా సపరేట్ గా ఉంది, దీని వ్యూ సపరేట్ గా ఉంది, సో ఖచ్చితంగా ఇంకో సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే బెటరే అని చెప్పి చాలా మంది అగ్రీ చేశారు. Okay, so this they mostly everyone calls that this is the PAD is the beginning point for separate discipline of public administration. Okay, since he is a political scientist, he know pol science very well. He at very young age, he wrote this essay in the journal. ఈయన రాసిన తర్వాత వాట్ హీ హెస్ డన్ ఇస్ హీ స్టార్టెడ్ సెండింగ్ దీస్ కాపీస్ టు హిస్ ప్రొఫెసర్స్, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి పంపించి, సరే ఇలా నేను అనుకుంటున్నాను, ఓకే నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది, సో మీరేమంటారు అని వ్యూస్ కూడా ఆయన తెచ్చుకొని ఫైనల్ గా హీ రియలైజ్డ్ దట్ దేర్ హ్యాస్ టు బి సపరేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, దానికి అంటూ కొన్ని ఫిలాసఫీస్ ఉండాలి, కొన్ని వ్యూస్ ఉండాలని చెప్పి ఆయన కన్క్లూడ్ చేశాడు. అందులోనే కొన్ని వ్యూస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వ్యూ, ఏది పిఏడి. సెకండ్ వ్యూ ఇంతకు ముందు నేను మీకు చెప్పింది స్పాయిల్ సిస్టమ్, ఇది ఉండకూడదు. ఓకే, స్పాయిల్ సిస్టమ్ అనేది ఉండకూడదు, ఇది ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Okay, compared to public administration, in the sense we should have open mind public administration, and we should adopt from others. Okay, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం మంచి ఉంటే తీసుకోవాలి, we should take the best from others. దీనికి he took example like US, UK ఒక దగ్గర తీసుకున్నాడు, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ ఇంకో దగ్గర తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఏ తీసుకొని ఏం చేసాడు అనేది మనం చూద్దాం, we will see one by one. Okay, I'm just telling you the points. సో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ ఉండాలని చెప్పాడు, ఇంకేం ఉండాలని చెప్పారు, స్పాయిల్ సిస్టమ్ ఉండకూడదని చెప్పారు, కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండాలని చెప్పారు. ఓకే, అండ్ ద ఫోర్త్ థింగ్ ఈస్ దేర్ షుడ్ బి సైన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో సే అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ సైన్స్. ఓకే, సో మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఇది ఆర్టా సైన్సా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? What is the answer to the question whether public administration is an art or a science? Both. It is science as well as the art. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈయనేం ఎంఫసిస్ చేస్తున్నారంటే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దీనికంటూ
కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. when the moment he says science, it means it should have certain టెక్నిక్స్. సైన్స్ లో ఏముంటాయి మనకి? థియరీస్ అండ్ ప్రాక్టికల్. ప్రతిదాన్ని మనం ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేయాలి కదా, అదే కదా అప్పుడు సైన్స్. ఎయిర్ హ్యాస్ వెయిట్ ఉంటే దానికి మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. మ్యాగ్నెటిజం అంటే మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, ఈ డిసిప్లిన్ కి ఎలా ఎలా ఉండాలి అంటే సైంటిఫిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఇది ఒక ఈవెన్ దో యూనో ఎవ్రీ డిసిప్లిన్, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లోని పొలిటికల్ సైన్స్ ఉంది, ఇప్పుడు దానిలానే ఇది కూడా కొంతవరకు ఏదైతే థియరిటికల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో దాంతో పాటు ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సైంటిఫిక్ ఫీచర్స్. Scientific features means it should have techniques, it should have theories and practicals. Okay, it should have principles. Okay, and evidences. Okay, all these things should be there. ఇది అని చెప్పిన fourth view. Okay, so these four are really important. ఇంకా ఉన్నాయి, but these four are very important. One is first ఏంటి? Politics, administration, Dichotomy. Second thing, foreign system, third one, comparative public administration, and fourth one is science of science of administration. administration. Okay, so now you see. Okay, we'll come there. ఈ పబ్లిష్డ్ ఏంటి దాని పేరు? స్టడీ ఆఫ్ Administration. administration, 1887. From this article, the roots of public administration as a discipline are traced. అంతే కదా, అదే కదా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను, ఆయన చాలా వరకు ఈయన చేసిన తర్వాత చాలా మందికి పెద్దవాళ్ళకి అడిగారని. సో ఇలా కూడాను ఈ సెంట్ టు జాన్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ దే ఆల్సో influenced and stimulated Wilson's interest in administrative studies. Okay, we have another professor, Professor Richard. సో ఈయనకి సీనియర్ ప్రొఫెసర్ అనమాట ఈయన. ఓకే, ఈ ఇది చదివిన తర్వాత, ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ చదివిన తర్వాత, ఓకే, ఆయన కూడా పొలిటికల్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్. ఆయనకు అనిపించింది ఏంటంటే వాట్ విల్సన్ ఈస్ టెల్లింగ్, దట్ ఈస్ మేకింగ్ సెన్స్. Okay, there should be a separate discipline for administration. We cannot prolong, we cannot take both the politics and administration that related to the political theories and international relations. వీటితో పాటు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా మనం కలిసి తీసుకువెళ్ళలేము. దీనికంటూ ఒక ఫిలాసఫీ ఉంది, దీనికంటూ ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, దీనికంటూ ఒక ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంటూ ఒక సపరేట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, దానికంటూ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది, దానికంటూ ఒక ఫిలాసఫీ ఉంది. Okay, it is better that we separate both the disciplines. So this is it. Science of administration, dichotomy. Okay, administration and business it is part of science of administration only. He tells that administration అనేది it should be business like. A business like అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్తాను. బిజినెస్ లైక్ అంటే చాలా మంది తప్పుగా ఏం అర్థం చేసుకుంటారంటే ఇందులో కూడా డబ్బులు ఉండాలని అనుకుంటారు. ఇక్కడ డబ్బులు కాదు ఇక్కడ ఈయన చెప్పింది. ఓకే, ఇది సైన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచే వస్తుంది. యూ కెన్ ఆల్సో రిలేట్ దిస్ టు ద కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఆయన ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ ఉంది, మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అదే మనం ఒక వ్యూ కూడా చూసాం. ఏంటి ఆ వ్యూ? వాట్ ఈస్ ద వ్యూ దట్ టాక్స్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ in the scope? Post-car view. What Wilson talks about is బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏదైతే ఆ ప్లానింగ్, కోఆర్డినేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. అది ఇక్కడ నాట్ దట్ యూనో ప్రాఫిట్ ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలని కాదు. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షనింగ్ కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అది ప్లానింగ్ కావచ్చు, మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు పోస్ట్ కార్ప్, planning, organizing, staffing, directing, okay, coordinating, organizing, no, and budgeting. Okay, ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ని మనం ఇవి కూడాను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో పెట్టుకొని మనం కూడా బాగా పనిచేయచ్చు.
దీని వల్ల through this we can achieve 3 E's. What are these 3 E's? Efficiency, Effectiveness. economy, effectiveness. Okay, so I'll explain what is efficiency, what is effectiveness, what is economy. Okay, simple గా efficiency ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో బెటర్ అవుట్పుట్ కావాలి మనకి. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ. ఎకానమీ ఏదైతే ఉందో కాస్ట్ కటింగ్, తక్కువ కాస్ట్ లోనే ఎక్కువ అవుట్పుట్ రావాలి. ఎక్కువ కాస్ట్ లో ఎక్కువ అవుట్పుట్ వస్తే ఎవరికి కావాలి? తక్కువ కాస్ట్ లోనే ఎక్కువ అవుట్పుట్ రావాలి. నెక్స్ట్, ఏదైతే ఎఫిషియన్సీ ఎకానమీ ఉందో రెండు ఎలా ఉండాలి? ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ మీన్స్ ఇక్కడ అవుట్కమ్ మీద మనం ఫోకస్ కూడా చేయాలి, ఒక అవుట్పుటే కాదు. ఓకే, అంటే దీనివల్ల ఇప్పుడు ఒక మనం పాలసీ తీసుకోవడం రావడం వల్ల ఎంతమంది లైఫ్స్ ని అది ఇంపాక్ట్ చేయగలిగింది, అది ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఓకే, ఇప్పుడు నరేగా ఉంది, నరేగా వల్ల ఎంతమంది పావర్టీ లైన్ నుంచి బయటపడ్డారు, దట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఓకే, సో వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆల్సో. దానికి మనం వీ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ it public administration like a business like, or administration as business. Okay, civil services reforms, this is a different topic. Okay, ఇది మనం తర్వాత చూద్దాం. అగైన్ అతను చెప్పింది ఏంటి? Compared to public administration. కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఎక్కడెక్కడైతే బెటర్ పాలసీస్ ఉన్నాయో, ముందు నేను చెప్పినట్టు యూకేని ఆయన యుఎస్ యూకే ఆర్ కంపేర్డ్ విత్ ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీ. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే యుఎస్ యూకే అనేవి డెమోక్రటిక్ నేషన్స్, ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఆ టైంలోని డిక్టేటర్షిప్ లో ఉన్నాయి. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే డిక్టేటర్షిప్ ప్రాబ్లమ్, డిక్టేటర్షిప్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటారు, అది కరెక్టే. కానీ వాట్ విల్సన్స్ వ్యూ ఏంటి అంటే, మనం ఆ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని కొంచెం పక్కన పెడితే, ఎలా అయితే మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనం డబ్బులు తీసేసి టెక్నిక్స్ అన్ని ఎలా అయితే మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నామో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి, అలానే కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లోని డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం స్టడీ చేస్తూ ఏది ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది అనేది కూడా మనం చూడాలి. అందులోనున్న పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ నే మనం ముందుకు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అక్కడ డిక్టేటర్షిప్ ఉందంటే మనం డిక్టేటర్షిప్ పెట్టాలని కాదు ఇక్కడ తన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏది ఉన్నా ఫైనల్ గా ఏంటిది? అవుట్కమ్. ఓకే, అంటే వాట్ మీరు ఇఫ్ యూ రీడ్ ద ఎస్సే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ ఇక్కడ డిక్టేటర్షిప్ ఉన్న పనులు ఎక్కడ ఫాస్ట్ గా అవుతున్నాయి? వేర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఫాస్ట్, ఇన్ డెమోక్రటిక్ నేషన్స్ ఆర్ ఇన్ డిక్టేటర్షిప్? Dictatorship. డిక్టేటర్షిప్. ఓకే, సో దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. వీళ్ళు డిక్టేటర్షిప్ అయ్యి హౌ కెన్ దే హ్యావ్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఐ మీన్ ఈజ్ accuracy, fasted governance. ఓకే, ఇవి ఎలా ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఎందుకు స్లో అవుతున్నాయి? వాట్ మేడ్ దెమ్ టు ఫాస్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అనే దాన్ని మనం స్టడీ చేయాలి. ఇది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మనం అది ఆలోచించాలి. అలా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ ఏవైతే బెటర్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో దాన్ని మనం మన స్టడీస్ లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. విత్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ బెటర్ గవర్నెన్స్ అండ్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది తను చెప్పిన వ్యూ. ఓకే, సో ఏదైతే ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో అవే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఒక్కసారి టుడే we will see this now, concept of
టిఏడి అది ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద బ్రీఫ్. ఓకే, బ్రీఫ్ అర్థమైందా మీకు? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద టాప్ 5 టాప్ 4 ప్రిన్సిపల్స్? ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది అవే ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 ప్రిన్సిపల్స్. ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ అర్థమయ్యాయి మీకు? అసలు ఏది ఏంటి అనేది అర్థమైందా? ఇదంతా ఆయన ఎస్ఏలోనే ఉంది. ఓకే, మీకు వీలైతే ఒకసారి నేను ఆ ఎస్ఏ కూడా, ఒరిజినల్ ఎస్ఏ ఆయన ఏదైతే రాశారో అది కూడా నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ హీ ఎలాబొరేటెడ్ ఇన్ హిస్ ఎస్ఏ వే బ్యాక్ ఇన్ 1887. This is the foundation for public administration, especially public administration dichotomy. Okay, so now we will see about dichotomy in detail. Can write along with the concept of public politics, administration, dichotomy. Dichotomy and separation. Okay, రెండు separate గా ఉన్నది dichotomy. Okay, so this is based on TAD అంటే నేను TAD is based on policy making is based on charging అయిపోయిందా? 1 second. Okay, TAD is based on politics. Politics is about అప్పుడున్న ఐడియా ఏంటి? Politics is about policy making. Okay, and administration is about policy implementation. Okay, so the concept of public administration dichotomy based on this rationale. What is the rationale? That politics is based on policy making and administration is based on policy implementation or policy execution. What is his view? Both perform two separate activities. Okay, అంటే ఆయన వ్యూ ఏంటి? This is different from this. Okay, hence they are not related to each other. Hence they are not related to each other. Therefore, the role of administration should be separated from politics. The role of administration should be separated from politics. Ikkada, at this stage only, he made a statement that the field of administration is a field of business and it should get rid of strife of politics. ఒకసారి నేను రాస్తాను, ఇది సేమ్ ఎస్ఏలోనే ఉంది. సేమ్ ఎస్ఏలో ఏదైతే ఉందో అది నేను మీకు చెప్తున్నాను. హీ మెన్షన్ ఇది ఇక్కడ ఇలానే సబ్ హెడింగ్ పెట్టారు ఆయన.
ఓకే, ఎందుకు సపరేట్ అవ్వాలని చెప్పి పాలిటిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ ఉండాలని చెప్పి రాయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఆయన వ్యూ రాశారు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసినట్టు. ఓకే, రెండు సపరేట్ గా ఉన్నాయి, సపరేట్ గా అయినప్పుడు సపరేట్ గానే పనిచేయాలి తప్ప రెండు ఒకే దగ్గర ఉండకూడదు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ షుడ్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ అని రాసి ఇక్కడ ఒక లైన్ రాశారు. ఆ లైన్ నేను మీకు ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నాను. ఆయన ఏం రాశారంటే, టైంకి ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఒకసారి just 2 minutes. I'll just read the line. The field of administration is field of business, and it should not act in hurry and strife of politics. సో ఇప్పటికే మీకు అది కొంత అర్థమై ఉంటుంటుంది. So it should get. ఇది. If you want, you can highlight or you can underline. So can anyone explain the meaning? Meaning actually I already explained. Just I want to know from you. Field of administration is field of business. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి బిజినెస్ లైక్. ఓకే, బట్ వితౌట్ ప్రాఫిట్ మోటివ్. ఓకే, అది ఎక్కడి నుంచి దూరంగా ఉండాలి? ఫ్రమ్ హర్రీ అండ్ స్ట్రైఫ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. అంటే పొలిటీషియన్స్ చేతుల్లో, చెక్కు చేతల్లో బ్యూరోక్రసీ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి అది సపరేట్ అవ్వాలి. అదే డైకాటమీ. ఓకే, దట్ షుడ్ బి బిజినెస్ లైక్. అంటే బిజినెస్, ఒక బిజినెస్ కి చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ బిజినెస్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సర్టెన్ ప్లాన్. ఇప్పుడు బిజినెస్ లో పాలిటిక్స్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు పాలిటీషియన్స్ బిజినెస్ పీపుల్ కంట్రోల్ చేస్తారా? చేయరు కదా. ఓకే, సి వేరే లెవెల్లో ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అది వేరు. నేను అంటుంది ఒక బిజినెస్ పెట్టడానికి, ఆ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ తన డెసిషన్ తీసుకోవడానికి. ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ పెట్టాను, నేను ఈవీ కార్లను తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. 2 years తర్వాత నేను ఈవీ బైక్లను తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నా మీద పొలిటీషియన్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. అది ఆయన ఆయన అలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఆడి తీసుకునే డెసిషన్స్ లోని ఎలా అయితే పాలిటీషియన్స్ ఇంటర్ఫియర్ కారో, బ్యూరోక్రసీ కూడా అలాంటిదే. ఓకే, సో బ్యూరోక్రసీ ఎందుకు బిజినెస్ మ్యాన్ చెప్పినట్టుగా పనిచేస్తుందంటే, ఇప్పుడు మనకున్న బ్యూరోక్రసీ స్పాయిల్ సిస్టమ్ తో ఉంది. దానికి మెరిటోరియస్ గా ఉండాలి. మెరిట్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు వెనైసే మనకున్న బ్యూరోక్రసీ అంటే ఈయన ఉద్దేశంలోనే యుఎస్ బ్యూరోక్రసీ అప్పుడు ఆ టైంలో. ఎందుకంటే ఆయన యుఎస్ లోనే మొత్తం యుఎస్ నుంచి, ఇది ఫస్ట్ అంతా వెస్ట్రన్ ఐడియాసే కాబట్టి అక్కడికి సంబంధించి. ఓకే, అప్పుడు పరిస్థితులు వేరు. ఓకే, అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అని మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి అంటే, ఫర్ దట్ యు నీడ్ టు నో అబౌట్ అనదర్ ప్రెసిడెంట్ నోన్ యాజ్ జేమ్స్ గార్ఫీల్డ్. ఓకే, అది కూడా నేను చెప్తాను అదేంటి అన్నది. ఓకే, బట్ సో ఇతని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే బిజినెస్ లైక్ గా ఉండాలి. అలా ఉండాలి అంటే ఎవరి కంట్రోల్ ఉండకూడదు పాలిటీషియన్స్ మీద? హూస్ కంట్రోల్ షుడ్ నాట్ బి దేర్? ఐ మీన్ బ్యూరోక్రసీ మీద ఎవరి కంట్రోల్ ఉండకూడదు? పొలిటీషియన్స్. అది దట్ ఈస్ ద లైన్. Field of administration is field of business, and it should get rid of hurry and strife of politicians or politics.
అలా ఉన్నప్పుడే మనం న్యూట్రల్ బ్యూరోక్రసీ ఉన్నప్పుడే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక సబ్జెక్ట్ గా అయ్యి ఇవన్నీ జరిగినప్పుడే వీ కెన్ సెన్స్ ద బెటర్ పాలసీ మేకింగ్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పాలిటీషియన్స్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద బ్యూరోక్రసీ, వీ కాంట్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆర్ బెటర్ పాలసీ మేకింగ్. అందు గురించనే మీకు ఇక్కడ రిఫార్మ్స్ అని ఉంది కదా, సో అందు గురించి ఆయన రిఫార్మ్స్ రావాలని చెప్పారు, సివిల్ సర్వీసెస్ రిఫార్మ్స్. రిఫార్మ్స్ లో అంటే అగైన్ యుఎస్ కి సంబంధించి రిఫార్మ్స్ లో ఆయన ఏమంటారంటే, ఈ స్పాయిల్ సిస్టమ్ ఎవరికి నచ్చినోడు ఆడి అపాయింట్ చేయడం ఇలా ఉండకూడదు. ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్ లో మెరిట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అలా ఇచ్చినప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళకి కనెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ అప్పుడు ఈ స్ట్రైఫ్, ఈ హర్రీ అండ్ స్ట్రైఫ్ ఉండదు ఇంకా. ఓకే, దే విల్ బి అవుట్. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఏం ఫేవర్ రాలేదు పాలిటీషియన్స్ నుంచి, వీళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చారు. సో ఎగ్జామ్ రాసి మెరిట్ లో వచ్చినప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు వంగి పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇతను చెప్పారనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు let me finish this thing, then I'll go to spoil system. So ఇక్కడ ఇంకా నెక్స్ట్ ఆయన ఏమన్నారంటే, సేమ్ ఇదే సబ్ హెడ్డింగ్ లోని ఎస్ఎల్ అని ఇంకా ఏం రాశారంటే, సిన్స్ ఇప్పుడు ఇది జరుగుతుందో యుఎస్ లోని జరగట్లేదు. ఎందుకు జరగట్లేదు? సిన్స్ దేర్ వాజ్ ఏ సిస్టమ్ ఉంది యుఎస్ లోనే ఇప్పుడు? స్పాయిల్ సిస్టమ్. ఓకే, స్పాయిల్ సిస్టమ్ అంటే యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎర్లియర్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ యూ అపాయింటింగ్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు విల్ అండ్ విష్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్పాయిల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు. ఓకే, సో హీ సేస్ దట్ సిన్స్ నౌ దెర్ ఇస్ ఎ స్పాయిల్ సిస్టమ్, దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. మరి హ్యాపెన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? స్పాయిల్ సిస్టమ్ అనేది తీసేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఓన్లీ హీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో సిన్స్ దెర్ వాజ్ ఎ స్పాయిల్ సిస్టమ్, ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇంటూ politicization of administration. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమైంది? విచ్ ఎఫెక్ట్స్, దీనివల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఎఫిషియన్సీ అండ్ మెరిట్. అంటే రియల్ గా చదువుకున్న వాళ్ళకి జాబ్స్ రాకుండా మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం వల్ల, వాళ్ళు మీ వల్ల వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు మీకోసం పనిచేస్తున్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎవడు పడితే వాడు సిస్టంలోకి రావడం వల్ల వాడికి అసలు నాలెడ్జ్ ఉండట్లేదు. పోనీ వాడు ఒక విధంగా ఆలోచించి పొలిటీషియన్ చెప్పింది కరెక్టా రాంగా అని ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా వాడికి ఆ కెపాసిటీ, ఎఫిషియన్సీ, ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఉండట్లేదు. ఓకే, సో వీఆర్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ ద మెరిట్. ఓకే, హెన్స్ without separation, hence with with separation, there will be meritorious and impartial, non-partisan administration. ఓకే, సో అగైన్ ఐల్ టెల్ యూ, మెరిటోరియస్ ఇది మీకు తెలిసిందే. మెరిట్ అంటే ఎగ్జామ్ రాసి ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వస్తే దాన్ని బట్టి మెరిట్. ఇంపార్షియల్, నాన్ పార్టిజన్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపార్షియల్ అంటే యూ షుడ్ బి సింప్లీ న్యూట్రల్. ఇప్పటికి ఇదే ఇలానే ఆలోచించండి, ఇంకా సివిల్ సర్వీస్ రిఫార్మ్స్ లో ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తాను. ప్రెసెంట్ ఇంపార్షియల్ అంటే ఏంటి? ఎవరికి పార్షియాలిటీ చూపించకపోదు. అంటే వీడు వైట్, నేను వైట్, ఓకే, సో అందుగురించి నేను వీడికి ఫేవర్ చేస్తాను, అలా కాదన్నమాట. ఓకే, సో ఇంపార్షియాలిటీ అనేది మనం ఉండాలి, పార్షియాలిటీ అనేది చూపించుకోకూడదు. ఓకే, వీ షుడ్ బి ఇంపార్షియల్, వీ షుడ్ టేక్ థింగ్స్ ఆన్ మెరిట్, వీ షుడ్ అపాయింట్ పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ మెరిట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ, వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ టు సేమ్ రేస్, సేమ్ కలర్. యుఎస్ కాబట్టి రేసు కలర్, ఇండియా అయితే ఏంటి? కాస్ట్.
రిలీజియన్. ఓకే. అది అక్కడ అది కాబట్టి అక్కడ రేసిజం ఉంది కాబట్టి అక్కడ అది. అలా మనం చేయకూడదు. ఏదైతే మా బిజినెస్ కమ్యూనిటీ మా వాడే ఉండాలి అలా కాదనమాట. ఓకే. సో ఇంపార్షియల్ కూడా నాన్ పార్టిషన్. నాన్ పార్టిషన్ మీన్స్ నాన్ పొలిటికల్. నాన్ పొలిటికల్ సింప్లీ. ఓకే. అంటే ఈ పార్టీకి సంబంధించిన వాడు, ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాడు, వీడికే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే. అలా ఉండకూడదు. ఓకే. ఎప్పుడు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది? వెన్ there is no spoil system, when there is a meritorious bureaucracy. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈయన ఇది చెప్పిన తర్వాత చాలా మంది ఈ పాయింట్ కి బాగా అగ్రీ చేస్తారు. ఓకే. ఈ పాయింట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మర్చిపోండి, సబ్జెక్ట్ పరంగా ఫస్ట్ డిస్టెంట్ అయిపోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా పాలిటీషియన్స్, బ్యూరోక్రసీ ఎలాగా కలిసి పనిచేస్తారా, అందులో ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయా, వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారా అనేది పక్కన పెట్టండి. ముందు ఇది అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఉండాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ డైకాటమీని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ డిసిప్లిన్ ఫస్ట్. అట్ థియరేటికల్ లెవెల్లో ముందు సపరేట్ అవ్వాలి కదా. తర్వాత ప్రాక్టికల్ లెవెల్లోని రియల్ గవర్నెన్స్ లోని, రియల్ పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్ లోని ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తారా, వీడు ఆర్డర్ తీసుకుంటాడా, వీడు ఆర్డర్ తీసుకోవడం అనేది పక్కన పెడితే థియరేటికల్ లెవెల్లోని ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ అయితే తప్ప ఆ సబ్జెక్ట్ ఒక ఇవాల్యుయేషన్ ఇవాల్వ్ జరిగి అది ప్రాక్టికల్ లెవెల్లో వచ్చేదానికి అది నెక్స్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ బికమ్ బేసిస్ ఫర్ hence this concept become basis for not only separating administration from politics, but also establishing a separate discipline from politics known as ఏంటది? ఇది. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ నౌ? పిఏడి అర్థమైందా? పిఏడి ఇస్ ద బేస్. మీకు ఒకసారి పిఏడి అర్థమైపోతే మీదనే చాలా చిన్నవి. పిఏడి ఇస్ ద బేస్. సో జస్ట్ టైప్ రివైజింగ్. పిఏడిలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే సపరేషన్ ఉండాలి. ఇదిగో ఇక్కడ ప్రతిదీ చాలా డీటెయిల్ గా రాశాను. ఇదే మీరు ఆన్సర్ లో రాస్తే చాలు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీప్రొడ్యూస్ దిస్ యూ విల్ గెట్ 6 మార్క్స్. ఇంతకు మించి థియరేటికల్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉండవు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షనల్ లో. ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నదంతాను పేపర్ 2 లో ఉంటాయి. పేపర్ 1 లోని థియరీ అంతా థియరటికల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ అండ్ డస్టెడ్. ఈ థియరీని మనమే మార్చలేం. మీరు ఇంకా బాగా చదివి చదివి నలిగితే కొంతవరకు ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని ఏవైనా కొన్ని ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ని మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఓకే. దానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది. మీరు నెక్స్ట్ మెయిన్స్ రాసే టైంకి అది వస్తుంది. ఇప్పట్లోనే అలాంటివి ఏమి అర్థం కావు. ఓకే. మీరు దాని గురించి మీరు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు లేదు. ఓకే. ఫస్ట్ థియరేటికల్ లెవెల్లో ఎంతవరకు ఉన్నారో అంతవరకు అర్థం చేసుకోండి. ఈవెన్ థియరేటికల్ లెవెల్లో మీరు ఆన్సర్స్ రాసిన యూ విల్ గెట్ 160, నాట్ లెస్ దాన్ 160 ఇన్ పేపర్ 1. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు కనెక్ట్ ఆల్సో పేపర్ 1 లోని మీకు వస్తుంది కనెక్షన్. మోస్ట్లీ మీరు చేయగలిగితే ఇంకా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. థియరీ లెవెల్లో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా చాలు. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే పాలిటిక్స్ లోని పాలసీ మేకింగ్ ఉంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. ఓకే. రెండు సపరేట్ గా ఉండాలని చెప్పారు. సో ఇట్ షుడ్ బి సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద హరీ అండ్ స్ట్రైఫ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పారు. సో ఇలా సపరేట్ కాకుండా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే స్పాయిల్ సిస్టమ్. సో స్పాయిల్ సిస్టమ్ అనేది తీసేయాలని చెప్పారు. తీసేస్తే బ్యూరోక్రసీ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి మెరిటోరియస్, ఇంపార్షియల్ అండ్ నాన్ పార్టిషన్. ఎప్పుడైతే ఈ మూడు అవుతాయో దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఎఫిషియంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ప్రాక్టికల్ గా అవుతుందా అవదా అని పక్కన పెడితే ముందు ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనకంటూ ఒక సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ముందు డిసిప్లిన్ లెవెల్లో మనం సపరేట్ అయితే తర్వాత
ప్రాక్టికల్ లెవెల్లోని పాలిటీషియన్స్ బ్యూరోక్రసీ ఎలా సపరేట్ అవుతుంది మనం తర్వాత ఆలోచిస్తాం అనేది అందరి మైండ్ లోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. దానికి చాలా మంది అగ్రి అయ్యారు. ఈ ఒక్క పాయింట్ తోని హీ బ్రాట్ కన్సెన్సస్ దట్ వీ నీడ్ ఏ సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ నౌ? Sir. ఓకే, సో దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్, సీ యూ టుమారో. రేపు 2 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఈ స్లాట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇక మరి మీకు ఉండదు, ఎందుకంటే నాకు ఐఆర్ క్లాస్ అయిపోయింది. ఆన్సర్ రైటింగ్ క్లాస్ నైట్ ఉంటుంది. సో ఈ టైంలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని నాకు ఉద్దేశం, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు ఇమీడియట్గా ఇంకో ఈవినింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఐ ట్రై టు షిఫ్ట్, ఒకసారి మీ టైం టేబుల్ చూసి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్.
Okay, just give me a second. So what we discussed in the last class, where were we? Any idea? That's public message. Huh? See, I'll ask you a few questions. Okay, you answer. I think it's better. You tell me where exactly Wilson written his essay. Political science study. Very good. Political science general. When he written the essay, 1887. what is the name of his essay? The study of administration. Public administration. So sorry, study of administration. Okay, agar public leather study of administration. Okay. So what are the main components propounded by Wilson? Can you name at least two components? There is one component that talks about there has to be a separation of the subject public administration from political science. What is the name of the component? Political administration dichotomy. Okay, PAD, politics administration dichotomy. Okay, so there he quoted uh, two lines regarding why it should be separated. Can you recollect those lines? The field of administration. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో ఆ స్టేట్మెంట్ పెట్టి కింద విల్సన్ అని మెన్షన్ చేసి పక్కన కామెంట్ డిస్కస్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, అందు గురించే డైరెక్ట్ గా స్టేట్మెంట్స్ చెప్పడానికి ఒక ఉద్దేశం అదే. ఓకే, చాలా సార్లు మీరు చూడండి, మాక్సిమం మనం చూస్తున్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూపీఎస్సీలోని, ఎస్పెషల్లీ ఈ 1-2 చాప్టర్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎవడైతే ఉన్నాడో మన థింకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసిన ఒక ఫేమస్ లైన్స్ 2-3 లైన్స్ పెట్టేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటాడు. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఇంకా దారుణంగా అది ఎవరు చెప్పారో కూడా ఎవరు చెప్పరు. ఇప్పుడు విల్సన్ అని కింద రాస్తే అట్లీస్ట్ విల్సన్ చెప్పారని మనకి అర్థమవుతుంది. నేను రాసిన దాన్ని పక్కన పెడితే ఒక్కసారి అండి, అది ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ వన్. Okay, the field of administration is the field of business and it should get rid of hurry and stifle of politics. Okay, so UPSC just do the same thing. UPSC mischiefs, it will put the line and kinda discussion అంటారు అంతే. మన టైం బాగుంటే కొన్నిసార్లు ఎవరు చెప్పారో ఆథర్ పేరు ఇస్తారు, కొన్నిసార్లు అది కూడా ఇవ్వరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, మనకి దగ్గరగా మొత్తం అన్ని థింకర్స్ కలుపుకుంటే చిన్న చిత్తగా అన్ని, ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ పుట్ టుగెదర్, ఇట్ విల్ బి లైక్ సమ్ 18+ థింకర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, so unless the thinker, about the thinker and about his philosophy in detail and in particular, it's very hard to at least come to a conclusion that ఇది ఎవరు చెప్పారన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ఎగ్జామినేషన్ టైంలో కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వెన్ we read we should read from the direct sources. ఓకే, మీకు ఆయన చెప్పారు అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే తర్వాత మీరు బాధపడకూడదు అంతే, ఇంకేం కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హీ సెడ్, ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ హరీ అండ్ స్టిఫుల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. అంటే పాలిటిక్స్ అనేది దీన్ని కంట్రోల్ చేయకూడదు, ఇది ఇక్కడ నుంచి సపరేట్ గా ఉండాలి అని చెప్పారు. ఓకే, సో ఫైనల్ గా చెప్తూ హీ గేవ్ దిస్ ఈస్ ద ఐడియా. He gave the idea that the bureaucracy should be non-partisan, meritorious, impartial. Okay, and there needs to be a separation. Okay, so this is what we have seen. So din tarvata no, let's continue from here. నిన్న మనం నోటీస్ చేసిన రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే విల్ సీ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, this one, comparative public administration.
దీని తర్వాత we will see spoil system, science of administration, ఇవన్నీ ఈ రోజు మనం కవర్ చేయడానికి చూద్దాం. సో let me first explain few things. So finally he emphasized on merit. Okay, what would be the outcome of merit? మెరిట్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మీరేం చెప్తారు? అసలు సివిల్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎగ్జామ్ పెట్టి మనం ఎందుకు రిక్రూట్ చేయాలి? ఓకే, కాంట్ వి రిక్రూట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీస్? ఓకే, టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఎవరైతే టాపర్స్ ఉన్నారో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకి ఎలా అయితే ఐఐటీస్ లోని, ఐఐఎమ్స్ లోని, ఎన్ఐటీస్ లోని ఎలా అయితే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయో, అలానే మనకి కావాల్సిన వాళ్ళని అక్కడే డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూ పెట్టి అక్కడ నుంచి రిక్రూట్ చేయొచ్చు కదా. అది కూడా మంచిదే కదా. ఫైనల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సెలెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి ఉన్నారు, అన్ని యూనివర్సిటీస్ నుంచి ఉన్నారు. బట్ పర్టికులర్లీ పీపుల్ హూ స్టడీడ్ ఫ్రమ్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఓకే, దే ఆర్ ఆల్సో అప్లైయింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్. యూజువల్లీ దే డోంట్, ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి ప్యాకేజెస్ తోని ఫారెన్ లో మంచి ఆఫర్స్ ఉంటాయి. యూజువల్లీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ లాట్ డోంట్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్. Okay, but now the trend is like even they are also coming to the government services. So in this factor, why don't we directly recruit from there then and there only? At least కొంతవరకు మళ్ళీ దీనికి ఎందుకు సపరేట్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం? మీకు ఎప్పుడు అలా అనిపించలేదు? వై షుడ్ వి రిక్రూట్ త్రూ ఏ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్? వాట్ ఈస్ ద నీడ్? సి నీడ్ ఏంటి? ఎనీ ఐడియా? ఐ విల్ టెల్ యూ. నీడ్ ఏంటి అంటే they might be meritorious, but they don't have aptitude for civil services. ఓకే ఓకే, సో వాళ్ళు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లోనో కంప్యూటర్ సైన్స్ లోనో మెటలర్జీలోనో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళ ఫీల్డ్ లోని బెటర్ అయిండొచ్చు. కానీ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, అందు గురించని ఇక్కడ సపరేట్ సిలబస్ ఉంది, సపరేట్ ఆప్షనల్స్ ఉన్నాయి, సపరేట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది. దిస్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ సెటప్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏమి ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ లో కానీ, మెయిన్స్ లో కానీ, ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎవ్రీథింగ్ టెస్ట్ ద క్యాండిడేట్స్ aptitude. So when I say aptitude, this is the knowledge, ability required in one field. ఆ ఫీల్డ్ కి సంబంధించి మీకు నాలెడ్జ్, ఎబిలిటీ ఉన్నదా అనేది చెప్పేదే మెరిట్. ఓకే, ఆ మెరిట్ రావాలంటేనే మనకు ఒక ఎగ్జామ్ లో రావాలి. ఓకే, సో ఫైనల్ గా he emphasized on this merit only, merit based bureaucracy. This is the word you need to remember, merit based bureaucracy, not recommendation based, not whims and fancies అంటే ఎవడికి నచ్చినట్టుగా వాడు, అలా అలా కాదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మెరిట్ బేస్డ్ బ్యూరోక్రసీ? I already explained you yesterday. There are 3 E's. What are those 3 E's? Efficiency, economy, effectiveness. Efficiency, economy,
effectiveness. Okay, so this is the final outcome of a meritorious bureaucracy or merit-based bureaucracy. Okay, so Wilson, he gave this idea. Wilson said that Wilson gave 3 E's as objectives of public administration through merit-based bureaucracy. So the 3 E's are, first one is efficiency. Okay, efficiency means performance, output, result oriented. ఓకే, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మినిమం ఇన్పుట్, maximum output. He is focusing on this efficiency. Next, economy. Okay, economy means minimization of Wastage of it. wastage of resources. Third one, effectiveness. Effectiveness means achievement of goals, objectives with impact, or you can say outcome. Okay, he is more concerned about impact, outcome, or you can say quality rather than quantity. Okay, achievement of goals, objectives with impact, outcome, and quality over quantitative aspect. Quantity కాదు కావాల్సింది ఏంటి? Quality. Okay, these are the 3 important ideas given by Wilson. Okay, అందులోని నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని మనం 3 ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నాం. ఎస్పెషల్ గా దీనికి స్పెషలైజేషన్ ఉంది, ఎకానమీ. ఈ ఎకానమీకి డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్ ఉంది. వెన్ ఐ సే స్పెషలైజేషన్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని ఎకానమీ, ఈయన చెప్పిన ఈ 3 ఐడియాస్ కి సంబంధించి వేరే వేరే థింకర్స్ తర్వాత లెవెల్లోని ఎఫిషియన్సీ ఎలా పెంచాలి అనే దానికి కొన్ని థియరీస్ ఇచ్చారు. ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎలా పెంచాలి దానికి థియరీస్ ఇచ్చారు. ఎకానమీ బేస్డ్ ఎలా చేయాలనే దానికి థియరీస్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డూ యూ నో టైలర్ scientific management? Okay, he focused on no efficiency. Okay, you can see some of the human resource thinkers, McGregor and చదువుతారు తర్వాత, X theory, Y theory, different. ఓకే, సో వాళ్ళందరూ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలి, డబ్బులు వస్తే సరిపోదు, మనకి వాల్యూ ఉండాలి. ఓకే, దెర్ ఇస్ అనదర్ స్కాలర్ లైక్ ఎల్టన్ మాయో. సో మాయో ఏం చెప్తాడంటే, మీకు ఒక టైం తర్వాత మీకు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా, అన్లెస్ యూ డోంట్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ థింగ్స్, యూ డోంట్ డూ.
సో ఫైనల్ గా మనం చూడాల్సింది ఎవరు ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తారని కాదు, ఎంత ఎంజాయ్ చేసి చేస్తున్నారు అనేది, అది ఎఫెక్టివ్నెస్. ఓకే, ఈ రెండు కాకుండా మనకి ఇంకా సపరేట్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దట్ టాక్స్ అబౌట్ ఎకానమీ. సో దిస్ ఈస్ ద బేస్ అండ్ క్రక్స్, దట్ ఈస్ ద విజన్ ఆఫ్ విల్సన్. ఈయన ఇచ్చిన ఐడియాస్ నే తర్వాత థింకర్స్ అందరూ దీన్ని ఎక్స్ట్రపులేట్ చేశారు, దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఏమి కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అని వాళ్ళు అనుకున్నారో అది కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది ఎవ్రీవన్? ఓకే, the 3 ideas what he has given, they were later on taken over by other thinkers, and they themselves gave other theories that totally revolutionized the public administration. అదంతా మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థాట్ లో చూస్తాం. ఈ థాట్ బిల్డ్ చేయడానికే బేస్ ఏంటి అంటే విల్సన్ ఒక విజన్. ఆ విజన్ అనేది అందు గురించి చాప్టర్ 1 లో పెట్టారు. ఈ విజనే లేకపోతే తర్వాత ఏ థాట్ ఉండేది కాదు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈయన చెప్పడం వలనే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి, పొలిటికల్ సైన్స్ కి ఇలా ఉంటుంది, దీనికి సపరేట్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి అని ఎవరు అప్పటికొచ్చి ఎవరు మాట్లాడలేదు. సో దట్ ఈస్ వై హిస్ ఎస్సే ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ సెమినల్. యు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సెమినల్? Seminal, you can say most important or first of its kind. You open any book on Wilson, no, they definitely use this word seminal. Prasad అనే బుక్ ఉంది, మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టున్నాను, థింకర్స్ అనే ఉంటాయి. సో దేర్ ఇట్ మెన్షన్డ్, మోహిత్ భట్టాచార్యలో ఉంది, అరిబమ్ రెండింటికి కాపీ కాబట్టి అందులో కూడా ఉంది. ఓకే, సో సెమినల్, హిస్ essay is considered as a seminal. Okay, so now let's see what is actually the difference between these two. ఓకే, ఇన్ జనరల్ గా ఇప్పుడు ఓకే కానీ మీకు అర్థమైంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ అట్ డిఫరెన్స్ లెవెల్, వాట్ యు మీన్ బై ఎఫిషియన్సీ? హౌ ఎఫిషియన్సీ is different from effectiveness? Straight over. Okay, how efficiency is different from effectiveness? సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైన దాంట్లోనే ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై ఎఫిషియన్సీ? ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆర్ క్వాలిటేటివ్? Quantity. Efficiency talks about it deals with means of action. ఓకే, వెన్ ఐ సే మీన్స్ ఎండ్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఎండ్ అంటే మీరు పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయడం, ఓకే, నలుగురికి ఉపయోగపడడం, అది ఎండ్. ఓకే, ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ పబ్లిక్ సర్వీస్. వన్ ఆఫ్ ద మీన్స్ అంటే మీరు ఎండ్ని చేరుకోవడానికి అవసరం అయ్యేది. వన్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఇస్ సివిల్ సర్వీసెస్. ఓకే, పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ మీన్స్, తక్కువ డబ్బులతో అయిపోయేది సివిల్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కలెక్టర్ అయితే మీ అండర్లో ఉన్న విలేజెస్, మండల్స్ కి మొత్తానికి, ఇప్పుడు చూసారు తెలంగాణలోనే మొత్తం అందరికి రుణమాఫీ, ఎవడు ఎంత తీసుకున్నా కూడా, ఒక దాంట్లో ఎందుకు తీసుకున్నా కూడా. ఓకే, కొన్ని వేల కోట్లు డెట్ అనేది రైట్ ఆఫ్ చేశారు. ఓకే, సో మీరు ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తే అంత బెనిఫిట్ ఇస్తారు వేరే వాళ్ళకి. సో సివిల్ సర్వీసెస్ ఇస్ ద చీపర్ మోడ్. మీరు ఎందుకు ప్రిపేర్ అవుతున్నా అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఇది. ఓకే, మీకు ఇవన్నీ తెలియకపోవచ్చు, మేబీ యూ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్రిపరేషన్ విత్ యూట్యూబ్ షార్ట్. సో బట్ ద రియాలిటీ ఇస్ దిస్.
Okay, so means are important. At the same time ends are also important. Efficiency అనేది మనం ఎప్పుడు ఈ మీన్స్ గురించి చెప్తుంది. ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది నేను ఇక్కడ చెప్పాను అవుట్కమ్ అని. ఓకే, ఇంపాక్ట్ అనేది. సో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ మీన్స్ ends Ends. deals with ends of action. ఓకే, ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ మనం ఎక్కువ మందిని పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక పని ఉంది, 10 days లోని పడుతుంది ఒక పని చేయడానికి. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ 10 days టు బిల్డ్ ఎ రోడ్. ఎఫిషియన్సీ పెరగాలి అంటే దీన్ని 10 days కన్నా 5 days లో పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు 10 days లో ఇది బిల్ చేయడానికి 10 members కావాలనుకుందాం. 5 days లో బిల్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ members ని పెంచాలా లేదా? 20 members ని చేసాం, అప్పుడు ఇది 5 days లో అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ పెరిగినప్పుడు మనకి నెంబర్స్ కూడా పెరిగాయి, ఒక రకంగా డేస్ తగ్గాయి. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ పెంచడం వెంటనే మనం ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు వెంటనే పెంచలేం. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వరకు ఒక రోజులో 6 hours కూడాను కాన్సన్ట్రేట్గా ఇప్పుడు వచ్చి చదవలేదు. మీరు వేసుకునే టైం టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే రేపటి నుంచి 12 hours. నీ జీవితంలో నువ్వు 6 గంటలే ఒక్కసారి కూడా చదవలేదు, రేపటి నుంచి ఒకేసారి 12 hours ఎలా చదువుతావు? Just that you improve your numbers, that doesn't mean that your efficiency increase just like that. Okay, it takes time. Okay, so ఈ ఆస్పెక్ట్ లోనే ఏంటంటే whenever you see regarding efficiencyని మనం వెంటనే పెంచలేము. We can only increase if you want to increase the efficiency instantaneously. ఒకేసారి efficiency పెంచాలి అంటే we need to improve the how many people are working in that particular task. Okay, so that is the reason it is ఇది క్వాంటిటేటివా క్వాలిటేటివా చెప్పండి. Quantitative. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? సర్వేష్, సాయ్, దేవి, నవీన్, దయానా, సారీ దయానా చెప్తున్నారు, మౌనిక, ఏమైంది మీకు? అర్థం అవట్లేదా మీకు? వాట్ అబౌట్ నవీన్? నవీన్ నువ్వు ముందు కూడా వచ్చాడు కదా? Yes, sir. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఆన్సర్, యూ రైట్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ బి పార్టిసిపేటివ్. Efficiency and effectiveness, it is a quantitative, sorry, it is quantitative. మీరు నోట్ చేసుకుంటున్నారు కదా? ఇచ్చిన పీడిఎఫ్లు వేరు, నోటింగ్ వేరు. ఇది మీ గురించే రాస్తున్నాను, లేదంటే నా దగ్గర హ్యాపీగా నోట్స్ ఉంది, కరకర అన్ని టిక్లు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతాం. మీ గురించే టైం తీసుకొని మొత్తం రాస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇంకా కన్సాలిడేట్ చేసి రాస్తున్నాను, ముందు నా ఉన్న నోట్స్లు అన్నిటినీ కన్సాలిడేట్ చేసి రాస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ క్వాంటిటేటివ్, ఇట్ ఈజ్ అ qualitative. Okay, efficiency is more suitable for బిజినెస్ సెక్టర్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి టార్గెట్స్ ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, టైంకి రీచ్ అవ్వాలి, ఉన్న సేల్స్ని వెంటనే పెంచుకోగలగాలి. ఓకే, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లోనే ఎఫిషియన్సీ అని మనం పెడతాం. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఏంటి? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఎంత బడ్జెట్ ఇచ్చారనేది కాదు. ఓకే, యూ మైట్ రిలీజ్ 2 lakhs బడ్జెట్, కానీ ఫైనల్ గా మీరు రిలీజ్ చేసిన 2 lakhs బడ్జెట్, మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన 2 lakh బడ్జెట్, దీని దీన్ని బట్టి మనం ఒక గవర్నమెంట్ బాగా పనిచేస్తుందని చెప్తామా, లేకపోతే దీని వల్ల జరిగిన వెల్ఫేర్ బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ బాగా పనిచేస్తుందని చెప్తామా? It's on welfare. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాం? Welfare. వాట్ ఈస్ ద బడ్జెట్ ఆఫ్ లాస్ట్ టైం పెట్టిన బడ్జెట్ ఏంటి? ఇండియన్ బడ్జెట్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ?
You are not reading newspapers. Okay. So we take things according to the welfare. Okay, we don't see ఎంత పెట్టారు అంత పెట్టారు అనేది మనం చూడము. We will take according to the how it impacted the lives. Okay, final గా అదే జరుగుతుంది అనమాట. So that is the reason we call it is called qualitative. It is more suitable for public sector. So efficiency అనేది దేనికి suitable అవుతుంది? It is suitable for public sector, especially public administration. Okay, as the objective is ఏంటి ఇక్కడ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? గవర్నమెంట్ ఒక సోల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? Welfare. వెల్ఫేర్. ఇక్కడ యాజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ ప్రాఫిట్ మోటివ్. వెరీ గుడ్, ప్రాఫిట్ మోటివ్. ఓకే, సో దీస్ చూడడానికి అంత ఒక్కలానే ఉండదు. ఎఫిషియన్సీ ఏంటి, ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే మీరు చదివినప్పుడు అంత ఒకటే అని చదువుతారు. సో అందు గురించి ఏ ఆన్సర్కి మీరు ఏ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ రాయలేరు. సో ఎఫిషియన్సీ వేరు, ఎఫెక్టివ్నెస్ వేరు. Okay, when you read books, everything is very flat and straight. You don't even ability to even distinguish the words. That analysis only happens in the classes. Okay, so that is it. So Wilson gave emphasis to these three E's, especially these two E's ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెక్టర్స్ అందరికి ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి స్పెషలైజేషన్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, తర్వాత టైంలో మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, అంటే ఈ త్రీ ని బేస్ చేసుకొని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని మనం ఇంకా ఎలా బెటర్ చేయొచ్చు అనే దానికి ఇంకొక ఎవల్యూషన్ అనేది తర్వాత వచ్చింది. నేను జస్ట్ ఒక ఐడియా ఇస్తున్నాను మీకు, తర్వాత దాని గురించి క్లియర్ గా చెప్తాను. సో ఇది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కదా. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని ఈ త్రీ ని కరెక్ట్ గా మనం యూజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎన్పిఏ. వాట్ ఈస్ ఎన్పిఏ? New public administration. న్యూ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. ఓకే, అది కూడా ఉంది చూడండి, కింద ఉంటుంది మీకు. అండ్ ఇండక్షన్ లో కింద ఉంటుంది. You have new public administration, you have public choice approach. Okay, new public management. ఓకే, సో ఈ త్రీ ఈస్ ని కరెక్ట్ గా పబ్బాడ్ లో పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఎవల్యూషన్ వచ్చేదే న్యూ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, ది న్యూ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక ఎక్స్టెన్షనే గుడ్ గవర్నెన్స్. ఓకే, సో మీ గుడ్ గవర్నెన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ చూడండి: అకౌంటబిలిటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ, రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్, ఓకే, ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఓకే, దాట్ ఈస్ ఇట్. ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్ కూడా సిలబస్ లో ఉందా లేదా? యూనిట్ 1 లోని ఉంది కదా. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఐడియా. చూడండి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో. ఓకే, అందు గురించి మీకు మనకి గుడ్ గవర్నెన్స్ కూడా సిలబస్ లో పెట్టారు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నౌ వి సీ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ పిఏడి. మీకు పిఏడి అని వచ్చినప్పుడు మీరు ఇదంతా రాయాలి. పిఏడి మీద ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చినా, anything related to PAD, you have to write all these things. Okay, you have to write a concept of public administration dichotomy. ఇది మొత్తం రాసి you have to mention the 3E philosophy. Okay, ఇది. Okay, so this is it. Now let's go to the another one. After this we will see another idea of Wilson. This time it is a comparative
administration. సో దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీకు ఏమైనా గుర్తుందా కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించి? USA, UK, France, Germany. యా. సో మీరు ఏదైతే నిన్న చూసారో కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని ఈ సెట్ దట్ వై హౌ కమ్ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్, యూకే ఆర్ వన్ సైడ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ ఆర్ అనదర్ సైడ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి దీని ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్? Democratic and dictatorship. ఇవి డిక్టేటర్షిప్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న 3E పెట్టండి, ఇక్కడ 3E ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందా, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందా, ఇక్కడ తక్కువ ఉందా, ఇక్కడ తక్కువ ఉందా, ఏంటి రెండిట్లోని? లేదంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందా? ఏనా, బియా, సియా? ఇఫ్ యు అప్లై 3E, ఇది ఇక్కడ ఐ మీన్ ఏ బ్లాక్ లోని తక్కువ ఉందా, బి బ్లాక్ లోని తక్కువ ఉందా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 3 ఆప్షన్స్ లోని ఏది కరెక్ట్? ఏది తక్కువ? సి కరెక్ట్ అమ్మా, సి అని చెప్పాలి కదా. ఓకే, సో dictatorship, whatever dictatorship we are seeing, even though it is dictatorship, the advantage of dictatorship is you can make things in a faster manner. ఓకే, డిస్కషన్స్, డిబేట్స్ ఏ ఉండవు, పనులు చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతాయి. కాకపోతే ఎంత కన్సెంట్ తో అవుతాయి, ఓకే, దీని వల్ల ఎంతమంది సఫర్ అవుతారా లేదా అనేది పక్కన పెడితే, యూనో ద ఏవైనా రిఫార్మ్స్ కానీ ఏదైనా అవ్వాలి అనుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతాయి. ఇఫ్ ఇక్కడ ఒక మంచి ఐడియా ఉంది, ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద డిక్టేటర్షిప్ ఈస్ బై ఏ గుడ్ పర్సన్, ఓకే, ఈ ఉన్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అది పేరు డిక్టేటర్షిప్ అవ్వచ్చు, కానీ హీఈస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, అప్పుడు మనం అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వెన్ ద కింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఇన్ ఎ రాంగ్ పొజిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు టేక్ కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర, మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఓకే, గుప్తన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అశోకన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇవన్నీ ఏంటి డెమోక్రసీసా లార్జ్ స్కేల్లోని? ఆల్ ఆర్ centralized. Okay, you open your ancient India NCRT, go to third chapter or fourth chapter, you will find all are centralized. అక్కడ ఇక్కడ బుద్ధిజం లోని సంఘాస్ ఇవన్నీ ఉండొచ్చు, కానీ మెజారిటీ దిస్ ఇస్ సెంట్రలైజ్డ్. ఇంత అర్థశాస్త్రంలో చెప్పినప్పుడు కూడా కౌటిల్య ఏం చెప్పారంటే సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బెటర్ అని చెప్పారు ఆయన కూడా. ఓకే, అన్లెస్ గ్రౌండ్ లెవెల్లోని అంత ఎంపవర్మెంట్ వచ్చినంత వరకు సెంట్రలైజ్డ్ గానే ఉంటేనే బెటర్, కంట్రోల్ అంతా ఒకటి దగ్గర ఉంటేనే బెటర్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోని ఇవన్నీ చూస్తాం. ఓకే, వాట్ we will see in the comparative administration is we will see how it is functioning, what it is, how it is అనేది మనం చూస్తాం అనమాట. సో he had a open mind, Wilson had open mind and try to learn from the best practices of other administrations. You can write administrative systems. Okay, he found that French and German administration
were very efficient compared to democracies like US and UK. Okay, what is the reason? The reason being that in monarchical system ఏముంటది, there were less discussion, less challenges in bringing administrative reforms. In bringing, you can write consensus and reforms. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ కడదాం అనుకుంటున్నాను. నేను డెమోక్రసీలో ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ పిలిచి అడుగుతా. ఓకే, నేను కడదాం అనుకుంటున్నాను, నీకు ఇష్టం, నీకు ఇష్టం, నీకు ఇష్టం, నీకు ఇష్టం, నీకు ఇష్టం. ఓకే, వాళ్ళందరూ అంత ఒక ఐడియా చెప్పి తర్వాత నేను వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ రైట్స్ ని హానర్ చేస్తూ నేను ఒక పని చేసి, ఓకే, సో ఇదంతా మంచిదే. కానీ చాలా సార్లు ఇది ఇట్ లీడ్ టు నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆల్సో. ఓకే, కోర్ ఐడియా డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మ్, ఈ ఈ కన్సెన్సస్ అన్ని తీసుకురాలేకపోతే, అందరూ కలిసి అగ్రీ చేయలేకపోతే, ఈ కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ కోర్టుకి వెళ్ళి ఇది డిలే చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్ గా లాస్ వచ్చేది మళ్ళీ కంట్రీకే. ఎవడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దామని వస్తాడో వాడే వెళ్ళిపోతాడు వేరే కంట్రీకి. బాబు నీతో నాకు కాదు, నేను వేరే దగ్గర చూసుకుంటాను. ఫైనల్ గా లాస్ అయ్యేది కూడా మనం. ఓకే, ఎప్పుడైతే కింగ్ మంచోడు అవుతాడో, ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ డిక్టేటర్షిప్, ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే తను ఒకటి డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు రైట్ మైండ్ తో తీసుకుంటాడు. So when he take decisions in a right mind, definitely you don't have to worry about the repercussions as much. Okay, so Wilson, he understands this idea. Okay, the reason being that there are less chances in bringing consensus and reforms. Ekada? In monarchy, in monarchy compared to democracy. Okay, and even if you see the 3 E's lone, efficiency. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ అగైన్ మొనార్కియల్ సైడ్ లో ఎక్కువ ఉంటుందా, డెమోక్రటిక్ సైడ్ లో ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇన్ విచ్ సైడ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఎఫిషియన్సీ? monarchy. మొనార్కీ. సో దానికి అది కూడా అర్థమైంది. నేను ఏదైతే 3 E's అన్నానో, ఫస్ట్ ఈ ఏదైతే ఎఫిషియన్సీ ఉందో, ఫస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటే తర్వాత ఎకానమీ, తర్వాత ఎఫెక్టివ్నెస్. ఫస్టే లేకపోతే తర్వాత రెండు కష్టం. ఓకే, ముందు బేసిక్ అది. ఓకే, సో నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకే అనిపిస్తుంది అంటే ఫ్రెంచ్ కానీ జర్మన్ కానీ చాలా ఎఫిషియెంట్ గా ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్న డిక్టేటరల్ లీడర్షిప్ లోని అవి చాలా ఫాస్ట్ గా పనిచేసాయి కంపారిటివ్ టు డెమోక్రసీస్. సో హౌఎవర్, ఇన్ ద సేమ్ వే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ అండ్ జర్మన్ administration impressed Wilson. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. దాంతో పాటు ఈయన కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ హీ సేస్ దట్ ఎక్కడైతే
మంచి ఉంటుందో దాన్ని మనం తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఆయన ఇంకొక వర్డ్ చెప్తారు. ఓకే, సో అదేంటి అంటే అది గాంధీ కూడా తర్వాత చెప్పారు. ఓకే, యూ హేట్ ద సిన్. కెన్ యూ కంప్లీట్ దిస్? but నాట్ not రైట్, the sin. నాట్ ద సిన్నర్. ఓకే, ఈవెన్ గాంధీజీ అక్నాలెడ్జ్డ్ దిస్. ఓకే, విల్సన్ చెప్పాడని కాదు, దానికంటే ముందు ఇది ఎవరో ఒక ఫిలాసఫర్ చెప్పారు, తర్వాత విల్సన్ తీసుకున్నాడు, తర్వాత గాంధీజీ టైంలో ఆయన కూడా ఇదే కరెక్ట్ అన్నారు. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఎవరైనా చెప్తారా? ఇది 8th క్లాస్లో చెప్తారు, ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ మారల్ సైన్స్లో చెప్తారు. మరి మీరు 8th క్లాస్ చదివారని నేను అనుకుంటున్నాను. Sin. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? Sin hate చేయాలి కానీ ఆ పర్సన్ హేట్ చేయకూడదు. పర్సన్ ఇప్పుడు అంటే ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేస్తే మీరు ఆ తప్పుని కండమెన్ చేయండి. ఓకే, తప్పు చేసిన వాడిని కండమెన్ చేయొద్దు. ఓకే, వాడికి శిక్ష పడాలి. ఓకే, అది అది అవుతుంది. కానీ వాడికి శిక్ష పడిందని చెప్పి ఆ తప్పు చేయడం ఇంకెవడు చేయకుండా ఆగిపోతుడా? ఇప్పుడు అదే కరెక్ట్ అయితే అందరూ నిర్భయతో స్టార్ట్ చేస్తారు, కానీ నిర్భయ కన్నా దారుణంగా 2004లోని 1లోని 1990s లో కూడా ఎప్పటి నుంచి రేపులు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు జెసికా లాల్ మీకు ఆ కేసులు ఉంటే చూడండి. నిర్భయ టైంకి ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, అందరి దగ్గరికి ఫోన్ వచ్చింది, చీప్ అయిపోయింది కాబట్టి అది అందరికి బయటికి వెళ్ళింది. కానీ దానికన్నా ముందు కూడా దానికన్నా దారుణమైనవి జరిగాయి. ఓకే, మరి ఇప్పటికీ అవి ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి? ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద సిన్, నాట్ టు ద వన్. వాడికి ఎంత వెంటనే దాన్ని చంపేయాలి అని వెంటనే వేసి అని అవన్నీ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ జరిగిన వాళ్ళు వెంటనే ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు, కానీ తర్వాత జరగడం ఆగిపోయాను నిన్ను. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఈయన ఏమంటారంటే వాట్ విల్సన్ సేస్ ఇస్ బ్యాడ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మొనార్కీలోని డిక్టేటర్షిప్ నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఇంత బ్యూరోక్రసీ ఇంత వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడి మళ్ళీ అటు సైడ్ నేను వెళ్తున్నానని అందరూ నన్ను తప్పుగా అనుకోవచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నో జస్ట్ ద ఫార్మ్, హౌ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ఫాస్ట్ పేస్. నేను దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఎక్కడ మొనార్కీ కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు. ఇది విల్సన్ క్రిటిసైజ్ చేసిన తర్వాత తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు, తర్వాత ఆయన మళ్ళీ క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చారు. అదే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నా. సో వాళ్ళు ఏం క్రిటిసైజ్ చేశారంటే నువ్వు ఒక సైడ్ ఎఫిషియన్సీ ఉండాలి, సపరేషన్ ఉండాలి అని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నావు, ఇంకో సైడ్ ఏమో మొనార్కీ లాంటివి బాగున్నాయని చెప్తున్నావు. సో బ్యూరోక్రసీ మొనార్కీలో ఎలా పనిచేస్తుంది అని అడిగారు ఆయన క్వశ్చన్. ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ కదా అది, తర్వాత దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా. సో అప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదన్నమాట. సో నేను మంచి ఎక్కడుంటే దాన్ని తీసుకోమని చెప్పాను, వీ నీడ్ టు సీక్ ఫర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. అందుగురించి నేను కంపారిటివ్ అని చెప్పా. వీ షుడ్ కంపేర్ అవర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. ఇక్కడ కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ షుడ్ బి కంపేర్ టు దేనితో మనం కంపేర్ చేసుకోలేం. యుఎస్ సమ్ వాట్ వీ కెన్ కంపేర్. ఓకే, యూకే వీ కెన్ కంపేర్. కంపేర్ ఏముంది నా బాగుంది, మొత్తం యూకేదే కదా మనం తెచ్చిపెట్టుకున్నాం, ఆ సివిల్ సర్వీసెస్ మొత్తం ఐడియా అంతా యూకేదే. ఓకే, సో అక్కడ ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, అంతే తప్ప దీనివల్ల అది మొనార్కీలో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ నేను మొనార్కీ కాదు నేను పెట్టను అంటే మనం మంచిని చాలా వరకు మిస్ అవుతున్నాం అని ఆయన చెప్పారు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వై విల్సన్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ హ్యాస్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, బికాస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టు ఫాలో దిస్ కంపారిటివ్ అప్రోచ్. Here is it. Okay, Wilson considered as founder of comparative administration. He is the first in public administration to follow comparative
approach. ఓకే, దీనికన్నా ముందు ఈయన పబ్లిక్ అడ్మిషన్ సంబంధించి ఇంకొక ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటి ప్రపోజ్ చేశాడు. ఏంటది? నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ టు కంపేర్ అని చెప్తున్నాను. దానికన్నా ముందు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు డిరైవ్ దిస్ అని. అదేంటి? Politics. వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చెప్పారు మీరు. నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఐఎమ్ షాక్. ఓకే, హీఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు సెట్ దట్ దేర్ షుడ్ బి ఎ సపరేట్ డిసిప్లిన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఈ రెండు తెలిస్తే మీరు 10 మార్కర్ రాయొచ్చు. ఓకే, అది ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా నేను చెప్తాను. మీకు ఈ రెండు విషయాలు తెలిస్తే మీరు ఒక 150 వర్డ్స్ 10 మార్కర్ యూపీఎస్సీ అడిగిందే మీరు రాసేయచ్చు. వాళ్ళు అదే అడిగారు. ఓకే, ఏం అడిగారు అనే దానికి మనకి ఇంకా టైం ఉంది, ఎందుకంటే వెళ్తే ఇంకా అవ్వలేదు కాబట్టి. బట్ దిస్ నాలెడ్జ్ విల్ హెల్ప్ యూ. Okay, so he's the first one. He said that public administration that to follow the comparative approach. Okay, ఎందుకు అంటే as he was open to new ideas. Wilson wants this. కొత్తదాన్ని కోరుకోవడం. ఓకే, ఎందుకు న్యూ ఐడియాస్? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి మొత్తం యూపీకి ఢిల్లీకి టీమ్స్ పంపించారు ఎలా చేయాలి అని చెప్పి. తెలంగాణ టిఎస్పిఎస్సి రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలని చెప్పి యూనో రేవంత్ రెడ్డి మెట్ యూపీఎస్సి చైర్మన్. సేమ్ ఇప్పుడు నిన్న ఎప్పుడో మీకు తెలంగాణ మెయిన్స్ క్యాలెండర్ వచ్చింది చూడండి, సేమ్ దింపేశారు మొత్తం. యూపీఎస్సి మెయిన్స్ ఎలా ఉంటుందో అలా దింపారు మొత్తం, ఒక్క రోజు కూడా సెలవు ఇవ్వకుండా. యూజువల్ గా ఎప్పుడు అలా ఉండేది కాదు, ఏ స్టేట్ పీసీఎస్ అలా ఉండదు. ఓకే, మొత్తం దింపారు. ఎందుకంటే దే వాంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్రొఫెషనలిజం ఇన్ ఎగ్జామ్స్. ఎక్కడ బెస్ట్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తారు ఎవరైనా. ఓకే, ఢిల్లీ వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ ఢిల్లీ 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 అంటారు. ఢిల్లీ ఎడ్యుకేషన్ చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. నేను 2016లో రాశాను ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్. అప్పుడు నాకు అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్ పడింది. నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు అసలు స్కూల్ పేరు సర్వోదయ. ఓకే, మంచి సర్వోదయనే. ఐ గాట్ 4th క్లాస్ యాజ్ మై సెంటర్. నాకే కాదు అందరికీ వచ్చింది 4th క్లాస్ 5th క్లాస్. అది ఉన్నదే 8th క్లాస్ వరకు ఆ స్కూల్. మేము బెంచ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. తప్పులేదు. ఓకే, ఏంటి 4th క్లాస్ వాడు సీట్ అంతే ఉంటుంది. చిన్నపిల్లడాడు ఆడు అంతగా ఆ బెంచ్ సరిపోద్ది. కానీ నేను ఎంత ఉంటాను? నా నా ఏజ్ వాళ్ళు ఎంత ఉంటారు? వాళ్ళు ఇక్కడ ఇది మీద కూర్చుని ఎలా రాస్తారు? పోనీ ఏదో కష్టపడి రాసామంటే ఈ బెంచ్ ఇలా ఊగుతుంది. ఇట్స్ వాబిలింగ్. 2-3 సార్లు ఓఎంఆర్ లో మార్క్ చేస్తుంటే అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోయింది కొంచెం ఏదో. ఓకే, తర్వాత టైమ్స్ లోనే నేను మళ్ళీ రాసా. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ అబ్జర్వ్ దట్ 18 లో నేను రాసినప్పుడు అదే స్కూల్ పడలేదు, కానీ దాని చుట్టుపక్కల పడింది. దర్ ఇస్ ప్లేస్ కాల్ జోర్ బాగ్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద పాష్ లొకాలిటీ ఇన్ న్యూఢిల్లీ. ఓకే, ఇక్కడ పడింది. ఐ వాస్ స్టంప్డ్ టు సీ దట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇంకా బెంచ్లు లేవు అక్కడ. అవన్నీ మనకి కాలేజ్ లెవెల్లోని ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూర్చుంటారు చూడండి. ఓకే, ఐరన్ బేస్డ్ పైన కింద బెంచ్ మీద కొంచెం మనకి కుషన్ తో ఉంటాయి, అలాంటివి ఉన్నాయి మొత్తం. ఓకే, ఈయన ఏం చేస్తారు మరి ఢిల్లీ వాళ్ళు ఇంత తక్కువ టైంలో అంటే? దే ఆల్సో వెంట్ టు ఫిన్లాండ్ అండ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హౌ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, సో న్యూ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీవేర్. ఏ గవర్నమెంట్ అయినా చూడండి దీని గురించే వెళ్తుంది. ఎక్కడ ఏది బెటర్ ఉంటే అదే అంటే. ఇప్పుడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్ మొన్న వచ్చిన తర్వాత కూడాను పంచాయతీరాజ్ టేక్అవుట్ చేసిన తర్వాత హీ కంపేర్డ్ విత్ కేరళ, బికాస్ కేరళ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వర్ గ్రాంటెడ్ టు ద స్టేట్స్ అండర్ 73rd 74th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పంచాయత్కి ఇచ్చాయి. కేరళ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ స్టేట్. అందుగురించి పంచాయత్స్ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి కేరళలో. కానీ ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అది చేయలేదు. తర్వాత చాలా తక్కువ స్టేట్మెంట్స్ కేరళను చూసి ఇంప్లిమెంట్ చేసాయి. కానీ రూట్ లెవెల్లో ఇప్పటికీ కేరళలోని చాలా స్ట్రెంగ్త్ మీకు లోకల్ లెవెల్ గవర్నెన్స్ లో కనిపిస్తుంది. బికాస్ అగైన్ కంపారిటివ్, వన్స్ యూ ఎంటర్ ద సర్వీసెస్ దిస్ ఇస్ కమ్స్ ఫస్ట్. ఈవెన్ యూ జాయిన్ యాజ్ ఎ జాయింట్ కలెక్టర్, యువర్ కలెక్టర్ ఆస్క్స్
if you do district training, he'll ask you if you're posted in some other district. Now he joined as a SDM. Before that, you're doing training in some other district. He'll ask you what you have learned in that district. What are the best practices that you can incorporate in this district? అది చిన్న ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. యాజ్ యూ రైజ్ ర్యాంక్స్, ఇది స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది, తర్వాత నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ అన్నిటికీ బేస్ అంటే ఇదే. ఓకే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో నీ కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకపోతే అసలు ఇవేమి ఉండేవి కావు. సో హీ వాజ్ ఓపెన్ టు న్యూ ఐడియాస్. ఓకే, సో దట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ can learn from best practices. ఓకే, ఇతను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టర్మ్ చెప్పారు, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అని చెప్తూ హీ గేవ్ ఎ టర్మ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ షుడ్ హ్యావ్ cultural lens. Okay, administration should have this cultural lens. కల్చరల్ లెన్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను. మీరు ఫిన్లాండ్ వెళ్ళొచ్చు, మొత్తం చదవచ్చు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ గురించి, కానీ చదివి మక్కి మనం ఇక్కడ అప్లై చేయలేం. ఓకే, అంటే కాపీ టు కాపీ, కంట్రోల్ వి ఇక్కడ మనం అప్లై చేయలేం. మనం మనకు తగ్గట్టుగా కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్. ఫినిష్ ఎడ్యుకేషన్ లోని అందరూ యూనిఫామ్ ఏదైతే ఉందో యూనిఫామ్ ఉండదు. ఓకే, బికాస్ దే థింక్ దట్ యూనిఫామ్ సమ్హౌ ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ అదర్ థింగ్స్. ఒక యూనిఫామ్ ఉంటే అందరినీ అంటే జనరల్ ఐడియా ఆఫ్ యూనిఫామ్ ఏంటంటే యూనిఫామ్ వేసుకుంటే అందరూ ఒకేలాగా ఉంటారు, అందరిని ఒకేలా ట్రీట్ చేయాలని. బట్ ఫినిష్ ఎడ్యుకేషన్ గివ్స్ లిబర్టీ టు ద చిల్డ్రన్ టు చూస్ కలర్స్. ఓకే, సో వాడికి లిబర్టీ ఇస్తారు, సో దట్ హౌ కెన్ హీ చూస్ ద మ్యాచింగ్ ఆఫ్ కలర్స్ వైల్ హీ ఈస్ కమింగ్ టు ద స్కూల్. వాట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటివిటీ, వై హీ వోర్ దిస్ పర్టికులర్ టీ-షర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే మనం ఇక్కడ పెట్టచ్చు, కానీ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇండియన్ పేరెంట్స్, ఇండియన్ గ్రోన్ అప్ సిన్స్ మనకి యూనిఫామ్ అంతా పెట్టింది కూడా మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళే. ఓకే, కాన్వెంట్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి యూనిఫామ్ వచ్చింది. సో వాళ్ళందరూ అది యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకే, ఇఫ్ యూ గివ్ ఇఫ్ యూ సే దిస్ ఐడియా టు పేరెంట్స్, దే డెఫినెట్లీ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్. వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ నిత్య యోగ్, ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. నాకు అక్కడే తెలిసింది ఇలా చెప్తే పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరంట. ఫస్ట్ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయరో తెలుసా? మీకు షాక్ అవుతారు మీరు చెప్తే. మీకేమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు యూనిఫామ్ ఏదైతే ఉందో, సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఢిల్లీ వాళ్ళు, యూనిఫామ్ తీసేసి మనం కూడా ఫిన్లాండ్ లాగా విల్ గివ్ లిబర్టీ సో దట్ స్టూడెంట్స్ కమ్స్ విత్ సివిల్ డ్రెస్ అని ప్రపోజల్ పెట్టారు ఢిల్లీ బోర్డ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ లోనే. ఓకే, అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ ఇంకా ఈ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు, డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో అక్కడ కొంతమంది స్కూల్స్ వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేశారు. సో వాళ్ళు ఒక రీజన్ పెట్టారు, ఇంకా అందరూ కామ్ గా నోరు మూస్తారు, ఇంకా దాన్ని కౌంటర్ కూడా చేయలేకపోయారు. వాళ్ళ వ్యూ ఏంటంటే ఎందుకు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అంటే, వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, సార్ యూనిఫామ్ పెడితే ఒక యూనిఫామ్ ఒక 3 pairs 2 pairs డిపెండింగ్ ఆన్ ఇక్కడతో అయిపోతుంది. మీరు యూనిఫామే పెట్టనంటున్నప్పుడు మా స్కూల్లో ఎవడు జాయిన్ అవ్వడు. ఎందుకంటే వీడు సివిల్ డ్రెస్ వేసుకుంటాడు కాబట్టి వీడికి ఇంకా బట్టలు ఇంకా కొంటూనే ఉండాలి. వీడు ఇదేస్తాడు, రేపు అది మారుస్తాడు, ఇంకోటి వేస్తాడు. సో దీనివల్ల ఎక్కువ బర్డెన్ ఎవరికి మళ్ళీ ఫైనల్ గా
పేరెంట్స్. సో అందు గురించి మా స్కూల్లో ఎవరు జాయిన్ అవ్వరు సార్ అని చెప్పారు. అందరు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అక్కడ. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే. సో మీరు ఏదో ఫిన్లాండ్ వెళ్ళి వచ్చారు, మీరు చెప్పినవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి, ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ అని ఒకటి ఉన్నాయి అక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఢిల్లీలో మీరు చూస్తే అగైన్ వాళ్ళు పెట్టిన దాంట్లో ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కి సపరేట్ క్లాస్ పెట్టారు. ఇంకా ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు అది. బీ స్కూల్ అంటున్నాను, ఏ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లోనే మీకు అది పెట్టరు స్కూల్ లెవెల్లో. సో వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ పీరియడ్ ఉంటుంది. సో వేర్ దే విల్ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఐడియాస్. ఇంకా బుక్స్ ఏ ఉండదు ఆ పీరియడ్ లో. ఓకే, సో అలాంటివి బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇలాంటిది పెడతామంటే మన కల్చర్ కి, మన ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి, పేరెంట్ మైండ్ సెట్ కి ఇది సరిపోదు అంటే అందరూ అగ్రి అయ్యారు, అది డ్రాప్ అయిపోయారు. ఓకే, అందు గురించి ఒక్క ఫ్రైడేనో సాటర్డేనో దానికి ఇంకొక మార్చారు అనమాట. అంటే సివిల్ కి ఒక ఒక యూనో ఐ ఫర్గాట్, సివిల్ కి సంబంధించి ఎవరికి నచ్చింది అదే ఏదైనా వేసుకొని రావచ్చు. ఒక డే అలా పెట్టారనమాట, మొత్తం పెట్టకుండా, ఫర్ ఓన్లీ 1 డే. ఓకే, సో ఇదంతా కల్చరల్ లెన్స్ తోనే మనం కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేస్తూ దాన్నే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కల్చరల్ లెన్స్ ఉండాలి. కల్చరల్ లెన్స్ ఏం చెప్తుంది? కల్చరల్ లెన్స్ సేస్ దట్ ఏదైతే మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తామో దట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ బ్లైండ్లీ. ఓకే, కల్చరల్ లెన్స్ సేస్ దట్ there there should be I mean, there should not be blind initiation. Rather, the best practices can be incorporated on the basis of social కల్చరల్ ఈథోస్. మనకి తగ్గట్టుగా మన సొసైటీకి సంబంధించి మన కల్చర్ యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టు. ఓకే, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఈథోస్, ఎథనిసిటీ. ఓకే, మన వ్యూస్, మన రూల్స్, మన మోరల్స్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నాయి, మన సొసైటీ బేసిస్ ఏంటి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది ఆయన దానికి రిలేట్ చేశారు. సో వెన్ ఐ సే ఫ్రాన్స్ అండ్ జర్మనీ, ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్, ఐ వాంట్ టు ఇన్కార్పొరేట్. సో విల్సన్ wants to incorporate efficiency without monarchy. ఇది okay. So in the comparative administration, if you see, this is what the view of the Wilson. Okay, he wants efficiency, not monarchy. ఏది పడితే అది బ్లైండ్ గా పెడితే ప్రాబ్లం. అలాంటివి ఇది ఇది ఫాలో అవ్వకుండా చేసిన ప్రతి ప్రిన్సిపల్, ప్రతి పాలసీ, ప్రతి స్కీమ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ ఢిల్లీయే చెప్తాను, ఎందుకంటే నేను అక్కడే మనది మొత్తం నడిచింది కాబట్టి. సో అక్కడ మళ్ళీ నితేగలోనే చెప్తున్నాను మీకు. ఈ ఆడ్ ఈవెంట్ స్కీమ్ బెటర్, అది ఫెయిల్ అయిపోయింది, అట్టర్ ఫ్లాప్. మరి చూడండి మీరు ఆ 17, 18 తర్వాత అది ఎప్పుడూ ఇంకా పెట్టలేదు. ఆడ్ ఈవెంట్ స్కీమ్ అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఉన్న కార్స్, మనకి కార్ నెంబర్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు మీ కార్ నెంబరు 2202. ఓకే, సో ఏమొస్తుంది, అంతే ఈవెన్ నెంబరే కదా అది. ఓకే, మీరు ఆ రోజు బయటికి రావాలి కార్ వేసుకొని, పొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అందరూ ఇంకా కారు వాడకూడదు. ఒకవేళ మీరు రావాలంటే ఒక రోజు ఈవెన్ వాళ్ళు బయటికి రావాలి, ఈ కారు నెంబర్ ఉన్నోడు. నెక్స్ట్ డే రోజు
ఆడ్ నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళు రావాలి. ఓకే, ఇది అట్టర్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది. ఇది సేమ్ యూరోప్ లోని అక్కడ ఏవైతే లండన్, ఓకే, ప్యారిస్, న్యూయార్క్, ఓకే, ఎక్కడైతే ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లోని పొల్యూషన్ ఎక్కడైతే ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ చేసిన పనులు అనమాట ఇవి. దాన్ని డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఓకే, ఇండియన్స్ గురించి తెలీదు, ఇండియన్ పోలీస్ గురించి తెలీదు. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, 2 కార్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకే, సో ఆ కార్ నెంబర్ ప్లేట్ దీనికి, ఈ కార్ నెంబర్ ప్లేట్ దానికి, లేదంటే నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా ఒకరోజు తిరిగేస్తాం. ఏమైపోయింది, ఎవడు పట్టుకుంటేనే కదా ప్రాబ్లం. సో ఇండియాలో అది వర్కౌట్ కాలేదు. ఓకే, ఇలాంటి చాలా స్కీమ్స్ వీ హ్యావ్ నాట్ వర్క్డ్ అవుట్ బికాస్ ఇట్ ల్యాక్స్ కల్చరల్ లెన్స్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. ఓకే, ఓకే. సో జస్ట్ రివిజన్, dichotomy, ఇదిగోండి, the field of administration is the field of business. Okay, it's removed from hurry and strife of politics. Okay, administration should learn from business emphasis the focus on 3 E's. Okay, he is aware of different goals of both administration business. అంతే కదా, ఒకటి ప్రాఫిట్ మోటివ్, ఇంకోటి వెల్ఫేర్ మోటివ్. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ, ఎఫెక్టివ్నెస్, comparative public administration. Okay, you see this one. ఇదేమనుకుంటుంది, what the small fish is thinking, can you even guess what the big fish is thinking? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమైనా మిస్ప్లేస్ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు బిగ్ ఫిష్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి, స్మాల్ ఫిష్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఏరియా పెద్దది, వాటర్ ఎక్కువ కాబట్టి. సో మనకి ఎక్కడ ఏది అవసరమో దాన్ని మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా కంపేర్ చేసుకున్నారంటే ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ అనదర్ పిక్చర్ తీసుకోండి. అప్పుడు ఇంకా పెద్ద దీనికన్నా ఇంకా పెద్ద మనకి వాజ్ ఉంది, అందులో ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి, దీనికన్నా చిన్న ఫిష్ ఉంది. అప్పుడు ఎందుకు ఇంకా కంపారిజన్? జస్ట్ ఏదో కంపారిజన్ చేయాలని కంపారిజన్ చేయడం కాదు, మనకి ఏది అవసరమో అక్కడ మనం కంపేర్ చేసుకో. ఓకే, యూజువల్ గా ఇంత పెద్ద దాంట్లోనే ఇది సైజ్ పెద్దది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఉండాలి, ఇది చిన్నది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఉండాలి. సో దానికి మనం ఏం చేయాలో అది చేయాలన్నమాట. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్స్. మనకి ఏది ఫిట్ అవుతుందో దానికి మనం కంపేర్ చేయాలి. సో ఓకే, ఈ సెట్ దట్ one can never learn the weakness or virtues or peculiarities and another system without comparing with other. అది మనం ఒకటితో కంపేర్ చేసుకున్నంత వరకు మనలో ఉన్న ఫాల్ట్స్ ఏంటి, మనలో ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఏంటి, మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనేది మనం ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేం. మన గురించి మనకి బాగా అర్థం కావాలంటే మనం ఒకరితో కంపేర్ చేసుకోవాలి. అది కామన్ జనరల్ లైఫ్ లో కూడాను ఒకటే. మీరు ఎంత బాగా ఆన్సర్స్ రాశాను, మీరు ఎంత బాగా మీరు టెస్ట్ రాశారు, ఓకే, ఎన్ని ఎంసీక్యూస్ పెట్టారు అని మీకు మీరు పొంగిపోవడం కాదు. ఓకే, అసలు థింగ్ ఎప్పుడు బయటకు వస్తుంది అంటే మీరు మీ కాంపిటీషన్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మీ వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఓకే, వెన్ యూ కంపేర్ ఓన్లీ యూ విల్ నో యువర్ ఫాల్ట్స్. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హౌఎవర్ హీ హాజ్ అవేర్ దట్ లెసన్స్ లెర్న్ ఫ్రమ్ others would have been filtered through the cultural lens. Okay, cultural lens is important. Cultural lens of persons seeking to learn those lessons and borrow techniques. ఓకే, మనకి నచ్చినవి మనకి తగ్గట్టుగా మనం మార్చుకొని అక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. Thus, he said that if I see a murderous fellow sharpening the knife cleverly, I can borrow his ways of sharpening knife without borrowing his probable intention to commit murder. ఇదే నేను చెప్పింది, హేట్ ద సిన్ నాట్ ద సిన్నర్ అని. ఓకే, ఇక్కడ విల్సన్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ ఐడియానే ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏం చెప్పారంటే, నేను ఒకడు
కత్తిని బాగా షార్ప్ చేస్తూ ఉంటే, ఓకే, నేను ఆ ఇన్సిడెంట్ నుంచి ఏం నేర్చుకుంటానంటే, అబ్బా వీడు ఎంత బాగా షార్ప్ చేస్తున్నాడు, వీడి దగ్గర ఎంత మంచి స్కిల్ ఉంది, నేను అంతవరకే నేర్చుకుంటాను తప్ప వాడు ఆ కత్తిని షార్ప్ చేసి వెళ్ళి ఎవడైనా మర్డర్ చేశాడు అనుకో, నేను మర్డర్ చేయమని చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఐ ఆమ్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ హిజ్ స్కిల్స్ ఇన్ షార్పెనింగ్ ద నైఫ్. ఐ ఆమ్ నాట్ సజెస్టింగ్ ఆర్ నాట్ అక్నాలెడ్జింగ్ దట్ హిజ్ ఇంటెన్షన్. వాడు షార్ప్ చేస్తున్నాడు కరెక్టే, కానీ షార్ప్ చేస్తూ అటు చెట్లు నరకొచ్చు, కూరగాయలు కట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంకో మనిషిని కూడా చంపొచ్చు. దానికి నేను గ్యారంటీ ఇవ్వట్లేదు, నేను దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఐఎమ్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ హిజ్ స్కిల్ అండ్ ఎబిలిటీ. అలానే అది ఏ సిస్టంలోనే ఉండొచ్చు, అందులోని యూనో అట్రాసిటీస్ జరగచ్చు, నేను అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. కానీ అక్కడున్న ఎఫిషియన్సీ, అక్కడున్న ఎఫెక్టివ్నెస్, దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, దాని మీద మనం ఆలోచిస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అనే చెప్తున్నారు. సో అందు గురించే ఐ కెన్ బారో హిజ్ ఐడియాస్ of sharpening the knife cleverly. I can borrow his way of sharpening the knife without borrowing the intentions. Okay, so this is about a comparative public administration. So this is it. Tomorrow we will see a few other things. Okay, we will see this one, science of administration. ఏదైతే ఉందో ఇదిగోండి, ఇది administration as science. ఓకే, అది ఒకటి, స్పాయిల్ సిస్టమ్ ఒకటి, ఈ రెండే ఉన్నాయి. డైకాటమీ అయిపోయింది. ఓకే, డైకాటమీ చెప్పేస్తాను ఒకసారి, ఇది కూడా అయిపోయింది కదా. సో డైకాటమీ, హీ సెడ్ దట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద స్పీర్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్. అది అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే పనులు వేరు, పొలిటీషియన్స్ చేసే పనులు వేరు, ఇద్దరు ఒకటి కాదు. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్ ఈజ్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్, politicians role is policy making. Okay, maybe they are part of implementation, but the core job of administration is not the political job. వాళ్ళకి వీళ్ళ క్వశ్చన్స్ వీళ్ళకున్నాయి, వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకున్నాయి. ఓకే, ఈ సెడ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ is detailed and systematic execution of public law. ఇది నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను. ఓకే, ఇట్స్ అబౌట్ ద యాక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, ఇట్స్ అబౌట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. సో పాలసీ ఫార్ములేషన్, పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ సపరేట్ టాపిక్స్. అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసాం. సో policy formulation in the domain of politicians, whereas administration focus on implementation. Okay, that is the dichotomy. Okay, he was given dichotomy is given to give emphasis on implementation aspect. He even wrote that it is getting more difficult to run a constitution than to frame one. Okay, so when he compare politics with administration, he gave this idea. The idea is it is easy to frame laws. Okay, law making can be easy. ఓకే, లా మేకింగ్ కి పెద్ద కష్టపడ అవసరం లేదు. మనం ఏమనుకుంటున్నామో అది మనం రాసుకొని కరెక్ట్ గా దాన్ని అనలైజ్ చేసి పార్లమెంట్ లో బిల్లు పెడితే పాస్ అయిపోతుంది. ఓకే, మనకి ఇండియాలో చాలా లాస్ ఉన్నాయి. లాస్ ఉన్నంత మాత్రాన దీని ఇంపాక్ట్ అలానే ఉందా, దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ అలానే ఉందా? నిర్భయ యాక్ట్ ఎప్పుడో తెచ్చారు, మన నిర్భయ యాక్ట్ చూసి అందరూ నిర్భయ యాక్ట్ కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో, నిర్భయ యాక్ట్ చూసి అందరూ మారిపోయారు అంటే కాదు. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేయడం ఈజీనే, కానీ రియల్ టాస్క్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫ్రేమ్ చేయడంలో రాదు, ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వస్తుంది. మీరు ఏదైతే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నారు, ఫండమెంటల్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేయమనండి. 19(1)(a) కరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయమనండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ షుడ్ హ్యావ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ట్రూత్ అండ్ స్పిరిట్, అంతే, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఎక్కడ అవ్వట్లేదు. ఓకే, మనం ఇచ్చినంత ఈజీ కాదు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, అదే చెప్తున్నారు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం రెండింటిని ఒకటే చెప్పకూడదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు రన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ దాన్ టు ఫ్రేమ్ వన్. ఓకే,
spoil system and everything I'll explain tomorrow. Okay, spoil system and the science of administration ఆ రెండు అయిపోతే మనకి విల్సన్ మాక్సిమం అయిపోతుంది. సో దీని తర్వాత we will do the critical analysis. ఇది నేను చెప్పింది ఎంతవరకు కరెక్ట్, సో ఎవరెవరు ఏమన్నారు అనేది మనం క్రిటికల్ అనాలిసిస్ చేస్తే దెన్ we can conclude విల్సన్, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ we'll try to attempt the PYQs. ఓకే, సో is it clear everyone? అర్థమైందా మీకు? is it clear for everyone? Yes, sir. ఓకే, సో మీరు నేను నోట్ చేసుకున్నప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. నేను ఏదైతే రాసానో ఏదైతే ఇస్తానో అదే రాస్తే చాలు, అంతకు మించి ఏమీ ఉండదు. కావాలంటే మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే ఎవడైతే క్లియర్ చేశాడో ఆడి పేపర్ అని తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను. ఓకే, ఏది మీరు చూస్తున్న బయట పేపర్స్ కాదు. ఓకే, అవన్నీ నేను బాగా రాసినవి బయట పెడతారు, నేను బాగా రాయనివి కూడా నేను తీసుకొస్తాను. ఓకే, మీరు ఏదైతే ఉన్నాయో అవే వాళ్ళు రాసుంటారు. Okay, that just to tell you that you don't have to worry other than what you're learning. You learning too many things. Other than that, you don't have to worry. Your only job is to focus on the class. Okay, bye.